Done. So very good morning everyone. So schedule కొంచెం చేంజెస్ అమ్మా. సో కంపెనీ అకౌంట్స్ ఈరోజు షెడ్యూల్. ఈరోజు మనం చదవాల్సిన కంపెనీ అకౌంట్స్ అని రీడ్రాప్ చేస్తాను, నేను గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను రివైజ్డ్ షెడ్యూల్. అంటే షెడ్యూల్ చేంజ్ అయిన రీజన్ ఏంటంటే, సో ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సపరేట్గా ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి సో టైం లేక అది చేయలేదు. సో దట్స్ వై షెడ్యూల్ కంపెనీ అకౌంట్స్ ముందు తీసుకొచ్చాం. సో ఫైనల్ అకౌంట్స్ డిప్రిసియేషన్ ఇన్వెంటరీ ఎన్పిఓ నెక్స్ట్ డేస్కి షిఫ్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఈరోజు మీరు చదవడం కూడా కంపెనీ అకౌంట్సే చదవండి. ఓకేనా? ఇష్యూ ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అని చూసారా, అది ఓకే. సో నేను దాన్ని రివైజ్ చేస్తాను. మీ గ్రూప్లో వచ్చింది కదా అప్డేట్ మార్నింగ్. మీకు థియరీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారేమైనా? ఇవ్వలేదు ఇంకా? సరే, ఈరోజు వస్తుంది మోస్ట్లీ థియరీ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో నార్మల్గా సోల్ ప్రొపరేటర్ కేసులో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్. అంటే ఓనర్ రిలేటెడ్ రిప్రజెంటేషన్ అకౌంట్ ఏంటి అంటే క్యాపిటల్. పార్ట్నర్షిప్లో అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అంటాం, అంతేనా? బట్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్కి క్యాపిటల్ ఫండ్ అని అంటాం. గుర్తుందేమన్నా? సో సోల్ ప్రొపరేటర్ అయితే క్యాపిటల్ అని చెప్తాం, పార్ట్నర్షిప్ అయితే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్, అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ కాల్ ఇట్ అస్ క్యాపిటల్ ఫండ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కంపెనీ కేసులో ఓనర్ రిలేటెడ్ ఫండ్ని షేర్ క్యాపిటల్ అనాలి. ఏమనాలి? షేర్ క్యాపిటల్. అయితే దీంట్లో మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. సో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్లో, లైక్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనం నోట్ చేయాల్సింది ఎప్పుడు కూడా పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఏంటది? పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. అయితే షేర్ అంటే సింపుల్ థింగ్లో షేర్ అని చెప్పాలంటే టోటల్ క్యాపిటల్ని మల్టిపుల్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. అయితే ఈచ్ యూనిట్ని ఒక షేర్ అనాలి. ఎగ్జాంపుల్ 10 lakh రూపీస్ క్యాపిటల్ అయితే వీఆర్ డివైడింగ్ ద 10 lakh యూనిట్స్ ఇంటూ 1 lakh. సో 10 lakh క్యాపిటల్ ఇంటూ 1 lakh యూనిట్స్. సో ఒక్కొక్క యూనిట్ని ఒక్కొక్క షేర్ అనాలి. అంటే ఇక్కడ ఈచ్ యూనిట్ ఎంత చెప్పండి? 10 rupees. నథింగ్ బట్ ఈచ్ షేర్ ఈస్ 10 rupees. ఈచ్ షేర్ ఈస్ 10 rupees. అయితే ఆ 10 rupeesని 3 different నేమ్స్తో పిలవచ్చు. నెంబర్ 1 ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ అనొచ్చు, నెంబర్ 2 పార్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ అనొచ్చు, నెంబర్ 3 నామినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఫేస్ వాల్యూ, పార్ వాల్యూ, నామినల్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ, పార్ వాల్యూ అండ్ నామినల్ వాల్యూ. ఓకే, సో బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపెనీ అండ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ చెప్తున్నా చూడండి. సో నార్మల్గా అయితే సోల్ ప్రొపరేటర్ కేసులో ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్లీ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs. సో కరస్పాండింగ్ కంపెనీ కూడా స్టార్ట్ చేసాం విత్ రూపీస్ 10 lakhs. సో ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ అని అంటాం, ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ అని చెప్తాం, అంతేనా? ఎస్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేయడం వల్ల సోల్ ప్రొపరేటర్ గాట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. గాట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. సో ఇమీడియట్గా ఇయర్ ఎండింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చేసినప్పుడు విల్ యాడ్ దట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ 1 lakh. సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ 11 lakhs. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ దట్ ప్రాఫిట్ షెల్ నాట్ బి యాడెడ్ టు క్యాపిటల్. అంటే షేర్ క్యాపిటల్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. మరి కంపెనీ కేసులో ఉన్న ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే సపరేట్గా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అని చెప్పి 1 lakh వస్తుంది. టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కంబైన్డ్గా వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ as షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. ఏమనాలి? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? నార్మల్ సోల్ ప్రొపరేటర్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ని క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయొద్దు, సపరేట్గా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో షేర్ క్యాపిటల్ని, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ రెండింటిని కంబైన్డ్గా షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ అనాలి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫండ్ ఎంత అంటే 11 lakhs, ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ ఎంత అంటే 11 lakhs. బట్ ఆ 11 lakhs 2 components, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. కమింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ 1 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో చేంజ్ అవుద్దాం. ఏమవుద్దంటే క్యాపిటల్ 11 lakhs,
plus again net profit 1 lakh. Total it become 12 lakhs. But in case of company, capital disturb చేసిన చెప్పాను కదా, సో షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs, అది ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కి యాడ్ అవ్వాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ 1 lakh ఉంది, నో ప్లస్ 1 lakh, దట్ బికమ్ 2 lakhs. సో టోటల్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ విల్ బి 12 lakhs. అంటే కంపెనీ కేసులో వచ్చిన ప్రాఫిట్ అనేది షేర్స్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి లాస్ కూడా రావచ్చు కదా బిజినెస్ లో. సో థర్డ్ ఇయర్ వీ గట్ లాస్ ఆఫ్ రూపీస్ 2.5 lakh. థర్డ్ ఇయర్ 2.5 lakh రూపీస్ లాస్ వచ్చింది. ఇలా 2.5 lakh రూపీస్ లాస్ వచ్చినప్పుడు సోల్ ప్రొప్రైటర్ అయితే క్యాపిటల్ ఇనిషియల్ 12 lakhs మైనస్ లాస్ 2.5 lakh, దెన్ రివర్స్డ్ క్యాపిటల్ విల్ బి 9.5 lakhs. 9.5 lakhs. బట్ అదే కంపెనీ కేసులో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అని చెప్పండి, 2 lakhs. ప్రాఫిట్ ఉంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కి యాడ్ చేయాలి అని చెప్పాను. మరి లాస్ వచ్చింది కదా, ఏం చేయాలి, మైనస్ చేయాలి. కానీ అందులో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, 2 lakhs. అందులో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉన్నా నువ్వు మొత్తం మైనస్ చేయాలి. అంటే షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs ఉంటుంది, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 2 lakhs మైనస్ 2.5 lakhs, టోటల్ 0.5 lakh నెగిటివ్. అంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కెన్ ఆల్సో బి నెగిటివ్. సో ఓవరాల్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఎంత చెప్పండి, 9.5 lakh. అంటే ఈ పాయింట్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ అనేది క్యాపిటల్ అకౌంట్ డిస్టర్బ్ చేయదు. మరి ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎక్కడ అక్యుములేట్ అవుతాము, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి నెగిటివ్, అది నెగిటివ్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా. నౌ సోల్ ప్రొపరేటర్ కేసులో క్యాపిటల్ అనేది ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్, అవునా కదా. క్యాపిటల్ అకౌంట్, నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ అంటాం. క్యాష్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అంటాం. చెక్ డిపాజిట్, బ్యాంక్ డిపాజిట్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్, బ్యాంక్ టు క్యాపిటల్ అని రాస్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇక్కడ రాసాం కదా షేర్ క్యాపిటల్, అది లెడ్జర్ అకౌంట్ కాదు, దట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్ హెడ్డింగ్. అంటే ఆ హెడ్డింగ్ లో చాలా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కూడా లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ కాదు, గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్ కి హెడ్డింగ్ అదే. ఓకేనా. సో షేర్ క్యాపిటల్ అనే హెడ్డింగ్ లో 3 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఎన్ని లెడ్జర్స్, 3 లెడ్జర్ అకౌంట్స్. వన్ ఈజ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఏంటది, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సెకండ్ వన్ ఏంటి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ 2 లెడ్జర్స్, షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. ఏంటది, షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. మనం కంపెనీ కేసు కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఐడియా ఉంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ లైక్ మన మెటీరియల్లో బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ లిమిటెడ్లో మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తుంటాం. ఇన్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రామ్ షేర్స్, శ్యామ్ షేర్స్ అని ఉంటాయి. అందులో శ్యామ్ అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేయరు. అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ అయినప్పుడు ఆ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అని వస్తారు కదా బ్యాలెన్స్ షీట్లో. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, షేర్ క్యాపిటల్ అనే హెడ్డింగ్ లో ఈ 3 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లో ఏ బ్యాలెన్స్ అదంతా అక్యుములేట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రాయాలి. ఓకేనా. సో షేర్ క్యాపిటల్ అనేది లెడ్జర్ అకౌంట్, గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్. అండ్ ఇన్ దట్ గ్రూప్ వీ హ్యావ్ టోటల్ 3 accounts. Number 1 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, నెంబర్ 2 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, నెంబర్ 3 షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. ఓకేనా. ఎప్పుడు ఏ అకౌంట్ వస్తుందో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు మరి ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఉంది కదా. సోల్ ప్రొపరేటర్ అయితే డైరెక్ట్గా నెట్ ప్రాఫిట్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ని క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం. పంచుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు, వాడు ఒకడే, కష్టమైన సుఖమైన ఒకడే అనమాట. ఓకేనా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ మరి ఓనర్ అనే వాళ్ళు ఒకలే ఉంటారా, మల్టిపుల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా. మరి ప్రాఫిట్ ఎవరి క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి, ఈ డౌట్ ఉంటుంది లేదా. అందుకే సపరేట్గా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అండ్ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్స్ పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. ఇప్పుడు పబ్లిక్ అందరూ కంపెనీని మేనేజ్ చేస్తారా, మేనేజ్ చేయరు. సో దాట్స్ వై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని ఉంటారు. దే విల్ మేనేజ్ ద కంపెనీ. అయితే ఈ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో సో వాళ్ళు కంపెనీని మేనేజ్ చేయడం కోసం కంపెనీస్ యాక్ట్ అని ఒక రూల్స్ వచ్చినాయి. అది కంపెనీస్ యాక్ట్ రూల్స్ ప్రకారం మనం ఈ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ని యూటిలైజ్ చేసాం. అంటే కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూటిలైజ్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అనేది లెడ్జర్ అకౌంట్, గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్.
ఇందులో మల్టిపుల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఎలాగైతే షేర్ క్యాపిటల్లో మల్టిపుల్ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అకౌంట్లో కూడా, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ గ్రూప్లో కూడా చాలా లెడ్జర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ నోట్ చేస్తున్నాను. నెంబర్ 1 జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఎప్పుడైనా మొత్తం కంపెనీ అకౌంట్స్ ఎప్పుడు జనరల్ రిజర్వ్ కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకేనా? నెంబర్ 2 ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అంటే కంపెనీ రిజర్వ్స్, కంపెనీ ప్రాఫిట్ P&L అకౌంట్లో ఉండొచ్చు, జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా? అండ్ దాంతోపాటు ఒక కొత్త లెడ్జర్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ యూటిలైజ్ చేసి ఉండరు, బట్ అది కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్. దట్ ఈస్ డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. ఏంటది? డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. మనం ఫౌండేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ రాలేదు, బట్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ 3 సపరేట్గా క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, అండ్ థర్డ్ వన్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్, ఫోర్త్ వన్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. టోటల్ కంపెనీ అకౌంట్స్ మనం యూజ్ చేసే రిజర్వ్స్ అన్నీ అవే. మీకు ఇష్యూ ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ లో మేబీ మీరు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఒకటి, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఒకటి యూస్ ఉంటారు అంతే. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బోనస్ అండ్ రైట్ ఇష్యూ CRR యూజ్ చేసి ఉంటాం, జనరల్ రిజర్వ్ యూజ్ చేసి ఉంటాం, P&L యూజ్ చేసి ఉంటాం. ఓకేనా? రిడమ్షన్ ఆన్ డిబెంచర్స్ టాపిక్ లో DRR యూజ్ చేసి ఉంటాం, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. అంటే మొత్తం కంపెనీ అకౌంట్స్ లో వచ్చే టోటల్ లెడ్జర్స్ ఇవే. ఆ లెడ్జర్లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అని. అయితే క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. షేర్ క్యాపిటల్ కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో దట్ వీ కెన్ సే ఫర్ ఆల్ దీస్ లెడ్జర్స్ దేర్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మీకు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే తెలుసు కదా. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ వస్తుంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అది ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మళ్ళీ ఎంట్రీలో క్రెడిటే అవుద్ది. అవునా కదా? డిక్రీజ్ అయింది అంటే డెబిట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు నాకు ఎంట్రీ చెప్పండి. జనరల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎంట్రీ వస్తుంది చెప్పండి. జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. అర్థమవుతుందా? ఒక రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే క్రెడిట్, డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్. ఇప్పుడు నాకు ఎంట్రీ చెప్పండి. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలి, సెక్యూరిటీస్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎంట్రీ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఇవన్నీ ప్రాఫిట్స్ అమ్మా, ఇవన్నీ కూడా ప్రాఫిట్సే. బట్ ఆ ప్రాఫిట్సే మల్టిపుల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇంట్లో ఉన్న ఫుడ్ ఐటమ్ అనుకోండి, ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కిచెన్ లోనే ఉంటాయి, బట్ కిచెన్ లో డిఫరెంట్ బౌల్స్ ఉంటాయి కదా. ఒక్కొక్క బౌల్లో ఉన్నదంతా కూడా ఫుడ్ ఐటమ్, అన్ని కంబైన్ చేస్తేనే ఫుడ్ అని అంటాం అక్కడ. సో ఇక్కడ ఒక కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అంతే, ఇన్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. క్లియర్ కదా? నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్స్ ఓకే కదా? జనరల్ రిజర్వ్, P&L, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 సపరేట్గా రాశాను కదా. ఈ సపరేట్గా ఏవైతే రిజర్వ్స్ రాశానో వీటిని మనము ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఈ 3కి సపరేట్ హెడింగ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఓకేనా? అయితే వాటిని ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ ను దేనికోసం అని యూజ్ చేయొచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు BRS టాపిక్ లో చూసుంటారు, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ డైరెక్ట్లీ రిసీవ్డ్ బై బ్యాంక్ అని. అవునా కదా? ఇక్కడ డివిడెండ్ అంటే ఇన్కమ్ ఆన్ షేర్స్. ఎవరైతే షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తారో వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్. లైక్ ఎలాగైతే నార్మల్ సోల్ ప్రొపరేటర్ లో పార్ట్నర్ విత్డ్రా చేస్తారు డ్రాయింగ్స్, ఇది కూడా అంతే. అంటే కంపెనీకి షేర్ హోల్డర్కి అమౌంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఏదైనా ఉందా అంటే దట్ ఈస్ అ డివిడెండ్. ఆ డివిడెండ్ అనేది కంపెనీ ప్రాఫిటే కదా. సో కంపెనీ ప్రాఫిట్ అంటే ఇక జనరల్ రిజర్వ్, P&L అండ్ డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. ఆ 3 రిజర్వ్స్ నుంచి కంపెనీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు షేర్ హోల్డర్స్కి. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమైంది కదా? నౌ ఇప్పుడు జర్నల్ ఇంట్రెస్ట్కి వద్దాం. ఇప్పుడు కంపెనీ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. మా షేర్స్ అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అవ్వచ్చు, ఈక్విటీ షేర్స్ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అవ్వచ్చు. ఇష్యూ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ హ్యాస్ టు పే అప్లికేషన్ మనీ, పబ్లిక్ హ్యాస్ టు పే అప్లికేషన్ మనీ. అయితే అప్లికేషన్ అనేది
లెస్ దెన్ 1 lakh ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 1 lakh ఉండొచ్చు, ఈక్వల్ టు 1 lakh ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 lakh విల్ కాల్ ఇట్ as అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఏమనాలి? అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 lakh విల్ కాల్ ఇట్ as ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఏమనాలి? ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 1 lakh దెన్ విల్ కాల్ ఇట్ as ఈక్వల్ సబ్స్క్రిప్షన్. అర్థమైంది కదా? సో అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అవ్వచ్చు, ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అయితే ఈ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నప్పుడు 1 lakh కంటే తక్కువ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి ఒక మినిమం క్రైటీరియా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ది మినిమం క్రైటీరియా ఈస్ 90% ఆఫ్ ద ఇష్యూడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మనం 1 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం కదా, సో ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ షుడ్ బి మినిమం 90,000. సో మినిమం 90,000 షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? సో ఇప్పుడు నేను ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 1,12,000. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 1,12,000. అయితే ఇక్కడ లెట్ us assume ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఇస్ 10 rupees. ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఇస్ 10 rupees. అయితే కంపెనీ 10 rupees షేర్ ఫేస్ వాల్యూని పబ్లిక్కి మోర్ దెన్ 10 ఇష్యూ చేయొచ్చు, ఈక్వల్ టు 10 ఇష్యూ చేయొచ్చు, లెస్ దెన్ 10 ఇష్యూ చేసే ఛాన్స్ లేదు. బట్ దేర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్, దట్ ఈస్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్ అంటే ఎంప్లాయీకి ఇస్తాం అనమాట ఆ షేర్స్. సో ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే షేర్ నువ్వు డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేయొచ్చు, బట్ అది మన సిలబస్లో లేదు. సో అందుకే నేను మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్ కూడా చెప్పున్నాను. ఓకేనా? సో మన సిలబస్లో లేదు. సో కంపెనీ షేర్ ఆఫర్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా ఎట్ పార్ ఉండొచ్చు, ఎట్ ప్రీమియం ఉండొచ్చు. ఎట్ పార్ ఉండొచ్చు, ఎట్ ప్రీమియం ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను నార్మల్ జనరల్ ఎంట్రీస్ చెప్తున్నాను, తర్వాత ప్రీమియం ఉంటే ఏం చేయాలో చెప్తా. ఓకేనా? సో ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చామా? 1,12,000. మరి 1,12,000 షేర్స్ ఇవ్వలేదు కదా మనం. ఎన్ని షేర్స్ ఇచ్చాం? 1 lakh. ఎక్స్ట్రా షేర్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 12,000. ఈ 12,000 షేర్ అప్లికేషన్స్కి మనం రీఫండ్ పే చేయాలి. ఏం చేయాలి? రీఫండ్ పే చేయాలి. ఓకేనా? నార్మల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ లయబిలిటీ అని ఉంటుందమ్మా, లయబిలిటీ అని ఉంటుంది. బట్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ అని ఉంటుంది. ఏమంటుంది? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఈక్విటీ అంటే ఓనర్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ అనే, లయబిలిటీ అంటే అవుట్ సైడర్ రిలేటెడ్ అమౌంట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు పబ్లిక్ అప్లికేషన్ అని పే చేస్తారు, డైరెక్ట్గా ఓనర్స్ అయిపోతారా? షేర్ అలాట్ అయినప్పుడు ఓనర్ అవుతారు, అప్పటి వరకు ఓనర్ కాదు. అప్పటి వరకు నువ్వు ఎలా అనుకోవాలమ్మా? అవుట్ సైడర్ అమౌంట్ తీసుకున్నట్టే అనుకోవాలి. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ అలాట్మెంట్ డన్. అంటే అలాట్మెంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ లయబిలిటీ. కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ లయబిలిటీ. నౌ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడండి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది? కంపెనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. బ్యాంక్ డెబిట్ ఎందుకు అయిందంటే అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ క్రెడిట్ ఎందుకు అయింది అంటే ఇప్పుడు షేర్స్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్ అయింది కదా, షేర్ అలాట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఒకవేళ షేర్ అలాట్ అవ్వలేదు అంటే ఖచ్చితంగా రీఫండ్ ఇవ్వాలి. మరి ఈరోజు అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు అలాట్ అవుద్దా లేదా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు, కంపెనీ కూడా తెలియదు. అండ్ దాట్ ద రీజన్ వై until the date of allotment whatever amount received by the company presented as a liability. Presented as a liability. See 1,12,000 into అయితే ఇక్కడ ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees అని చెప్పాం కదా. మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా 10. ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా 10. దెన్ విల్ కాల్ ఇట్ as issued at par. అయితే కంపెనీ ఈ 10 rupeesని అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ని మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సి అప్లికేషన్ ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees, ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా 10 rupees. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో డివైడ్ చేయాల్సింది ఫేస్ వాల్యూనా ఇష్యూ ప్రైస్ అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ డివైడ్ చేయాలి. నో లెట్ us assume అప్లికేషన్ 3 rupees, అలాట్మెంట్ 5 rupees, కాల్ మనీ 2 rupees. అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 5, కాల్ మనీ 2. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 1,12,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి కదా, మరి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఎంత అమౌంట్ వచ్చినట్టమ్మా? 3 rupees కదా. సో 1,12,000 into 3 చెప్పండి ఎంత? 3,36,000 rupees. సో 3,36,000 rupees అప్లికేషన్ వచ్చింది. ఎన్ని అప్లికేషన్స్కి? 1,12,000. మరి 1,12,000లో ఎన్ని అప్లికేషన్స్ షేర్స్ లా కన్వర్ట్ అవుతాయి? 1 lakh కదా. ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 12,000. నౌ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ 1,12,000లో 1 lakh షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి.
రిమైనింగ్ 12,000 షేర్ అప్లికేషన్ రీఫండ్ పే చేయాలి కదా. నో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రీఫండ్ ఆఫ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా 12,000 ఇంటూ 3 36,000. 36,000 క్లియరా. మరి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి 3,36,000 ఇక్కడ ఉంది. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ డెబిట్ 36,000 ఉంది. స్టిల్ ఇంకా షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 3 lakhs రూపీస్ ఉంది. అయితే 3 lakh రూపీస్ ఎన్ని అప్లికేషన్స్? 1 lakh అప్లికేషన్స్. మన 1 lakh షేర్స్ అలాట్ అయినాయా లేదా? వన్స్ షేర్ అలాట్ అయింది అంటే అమౌంట్ వచ్చింది అవుట్ సైడర్ నుంచి కాదు, షేర్ హోల్డర్ నుంచి అని. షేర్ హోల్డర్ అంటే ఓనర్ కదా. మరి ఓనర్ రిలేటెడ్ ఫండ్ లయబిలిటీ అవుతుందా, షేర్ క్యాపిటల్ అవుతుందా? షేర్ క్యాపిటల్. అందుకే ఇప్పుడు నువ్వు లయబిలిటీ అకౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేసి అంటే షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అకౌంట్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 3 lakhs. షేర్ అప్లికేషన్ కూడా డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్. ఓకేనా. అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, అప్లికేషన్ మనీ రీఫండెడ్ అండ్ అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. అక్కడ షేర్ ఈక్విటీ షేర్ అయితే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అయితే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఒక క్వశ్చన్లో ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే మన ఆన్సర్ ఏదర్ షేర్ క్యాపిటల్ అని రాయొచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే షేర్ అలాట్ అయిందో దెన్ కంపెనీకి షేర్ హోల్డర్కి అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్ అయినట్టు. అయితే అగ్రిమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే కంపెనీకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రిమైనింగ్ ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా క్యాపిటలే కదా. ఇప్పుడు మన ఎంట్రీ ఏంటంటే షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. ఏంటది? షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. సో షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ అంటే అలాట్మెంట్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఎవరికి ఉంది? కంపెనీకి ఉంది. రైట్ టు రిసీవ్ అంటే అసెటే కదా. చెప్పండి. ఎస్. సో షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 1 lakh షేర్స్ ఇంటూ అలాట్మెంట్ 5 rupees. 5 lakhs 5 lakhs. కలెక్ట్ అయిందా? కలెక్ట్ అవ్వలేదు. అయినా కానీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేస్తాం కదా మనం. షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయిందంటే కరెస్పాండింగ్ అయితే అసెట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, లేకపోతే రైట్ టు రిసీవ్ ఉండాలి. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది? రైట్ టు రిసీవ్. అండ్ దట్ రైట్ టు రిసీవ్ లెడ్జర్ నేమ్ ఇస్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. ఓకేనా. మరి ఫ్యూచర్లో కలెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. కంపెనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, షేర్ అలాట్మెంట్ రైట్ టు రిసీవ్ ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డెటార్, బ్యాంక్ టు డెటార్, డెటార్ ప్లస్ షేర్ అలాట్మెంట్. డెటార్ అకౌంట్ ఎలాగైతే యాక్ట్ చేస్తే షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ కూడా అంతే. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ 5 lakhs అండ్ 5 lakhs. క్లియరా. మరి సేమ్ ఇక్కడ ఎలాగైతే పాస్ చేసామో అగ్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది కదా కంపెనీకి. సో ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. 1 lakh into 2 lakhs. Why share final call debit? Asset, right to receive. And share capital ఏమైందమ్మా? క్రెడిట్ అయింది. ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. మరి ఫైనల్ కాల్ కూడా కలెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఎంట్రీ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ ఫైనల్ కాల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ రూపీస్ 2 lakhs and 2 lakhs. క్లియరా. ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ ఎంట్రీస్ ఎట్ పార్. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ ఎంట్రీస్ ఎట్ పార్. ఓకేనా. నౌ అర్థమైంది కదా ఇది. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ప్రీమియం. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ప్రీమియం. ఫస్ట్ నేను మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. ఆఫ్టర్ దట్ ఒక 2 or 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా. మీరు ఇప్పుడు నోట్ చేసి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి క్లారిటీగా వినండి. డన్. సో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ప్రీమియం. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ప్రీమియం. అయితే ప్రీమియం అమౌంట్ అనేది అప్లికేషన్లో ఉండొచ్చు, అలాట్మెంట్లో ఉండొచ్చు, కాల్ మనీలో ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 rupees. ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ 12 rupees. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ డివైడ్ చేయాల్సింది ఫేస్ వాల్యూనా ఇష్యూ ప్రైస్? ఇష్యూ ప్రైస్. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ 3
allotment, so application 5, allotment 5, call money 2. So first case, application included in, premium included in application. Premium included in application. Premium amount ఎంత చెప్పండి 2 rupees. 2 rupees ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయింది? అప్లికేషన్. సో వీ కెన్ సే ఇట్ as 3+2. 3+2 కదా. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపెనీ అకౌంట్స్లో షేర్ క్యాపిటల్ కానీ పర్సంటేజ్ డిబెంచర్ కానీ ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ వాల్యూకే క్రెడిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కంపెనీ ఎంత? 10 రూపీస్. అప్లికేషన్లో ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 3 రూపీస్. ఆ 3 రూపీసే క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. అలాట్మెంట్లో ఉన్న 5 రూపీస్ మొత్తం ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ అమౌంటే కదా, అండ్ కాల్ మనీలో ఉన్న 2 రూపీస్ మొత్తం ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ అమౌంటే కదా. సో ఫస్ట్ వన్, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ అప్లికేషన్కి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాను. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 రూపీస్. అయితే ఆ అప్లికేషన్లో క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 3 రూపీస్. ప్రీమియం ఎంత ఉంది? 2 రూపీస్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎగ్జాంపుల్, ఒక 10,000 షేర్స్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమొద్దాం? 10,000 into 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 50,000. అయితే మరి షేర్ అలాట్ అయినప్పుడు అప్లికేషన్ అకౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. అయితే షేర్ క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అమౌంట్ ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ అమౌంట్ అవ్వాలి. మరి ఇప్పుడు ఈ 10,000 షేర్స్లో 5 రూపీస్ ఈచ్ అప్లికేషన్లో క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 3 రూపీస్ ఈచ్. అంటే 10,000 into 3 కదా, 30,000 క్యాపిటల్ కదా. 20,000 ఏంటి? ప్రీమియం. దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ టు ద కంపెనీ. స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసాం. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, వన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ రిజర్వ్ ఇస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సో జర్నల్ ఎంట్రీ చూడండి, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 50,000. But to share capital, capital account is always credited with amount related to face value. Any shares చెప్పండి? 10,000. And each application లో face value related amount ఎంత ఉంది? 3 rupees. Then 3 rupees and transfer చేయాలి. That is equals to 30,000. Now balance ఏంటమ్మా? Securities premium account. 10,000 into 2 that is equals to 20,000. Clear? ఎప్పుడు ఇది? when application include, when premium amount is included in application. Next, same ఇదే case, face value 10 rupees, issue price 12 rupees. Now I'm writing issue price 12 in 3 installments. Application 5, allotment 5, call money 2. Now the premium amount is included in allotment. అంటే can I write this 5 as 3 plus 2? Application per share ఎంత? 5. ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ ఓన్లీ. అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 రూపీస్. ఆ 5లో ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత? 3 రూపీస్. ప్రీమియం రిలేటెడ్ అమౌంట్ 2 రూపీస్. కాల్ మనీ 2 రూపీస్. ఎంటైర్ ఇస్ ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ కదా. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ అప్లికేషన్, బ్యాంక్ టు అప్లికేషన్, అప్లికేషన్ టు షేర్ క్యాపిటల్, అది ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియరా? షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎప్పుడు ఇది? షేర్ అలాట్మెంట్ లో ప్రీమియం లేకపోతే. కానీ ప్రీమియం ఉంది కదా. షేర్ అలాట్మెంట్ అంటే రైట్ టు రిసీవ్ అయినా. సో 10,000 ఇంటూ ఒక్కొక్క దానికి షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 5, 50,000. కానీ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ అమౌంట్కే క్రెడిట్ అవ్వాలి. అంటే ఇదేమవుతుంది? 10,000 ఇంటూ 3 మాత్రమే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. స్టిల్ ఇంకా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? అండ్ దట్ 20,000 is securities premium. So 2 securities premium, 10,000 into 2, 20,000. మరి ఇప్పుడు ఎంట్రీ అబ్జర్వ్ చేయండి. షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. క్రెడిట్ అయింది కదా. నెక్స్ట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. అది కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. కానీ కలెక్ట్ అయిందా? కలెక్ట్ అవ్వకముందే ఆ రెండింటిని ఇంక్రీజ్ చేశాము. కానీ ఖచ్చితంగా కలెక్ట్ అవుద్ది అని ఎక్స్పెక్టేషన్ మన, అందుకే షేర్ అలాట్మెంట్ డెబిట్ రాస్తాం. రైట్ టు రిసీవ్, రైట్ టు రిసీవ్. నౌ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 50,000, 50,000. Now same ఇదే ప్రిన్సిపల్ అప్లికబుల్ ఫర్ కాల్ మనీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 12 rupees. Application 5 rupees, allotment 4 rupees, call money 3 rupees. Application 5, allotment 4, call money 3. Now the premium amount is included in call money. So can I write this 3 as 2 plus 1? So 1 plus 2.
అంతే కదా. 1 రూపీ ఏంటమ్మా క్యాపిటల్ రిలేటెడ్, ఈ 2 రూపీస్ ఏంటి ప్రీమియం. అప్లికేషన్ ఎంట్రీ అలాట్మెంట్ ఎంట్రీ సింపుల్ గానే ఉంటుంది. Now the difference is in call money entry. Tell me entry for call money due. Share call account debit to share capital account. ఇది నార్మల్ ఎంట్రీ అవునా కదా. సో షేర్ కాల్ 10,000 into 3 rupees దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. అయితే క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఎప్పుడు ఫేస్ వాల్యుయేటెడ్ అమౌంట్ రాయాలి కదా. సో దట్ మీన్స్ 10,000 into 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10,000. స్టిల్ ఎంత రావాలి 20,000 రావాలి కదా. అండ్ దట్ 20,000 is securities premium. సో 10,000 into 2 20,000. క్లియరా? ఏమన్నా డౌటా? నో రైట్. మరి కలెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. క్లియరా? సో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ నార్మల్ ఇష్యూ ఎంట్రీ అయిపోయింది, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఎంట్రీ కూడా అయిపోయింది. షేర్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్. సో డిస్కౌంట్ ఎలిమెంట్ అనేది లేదు. డన్. ఓకే కదా. సో ఇక్కడ చేసుకుంటే మన మెటీరియల్ 4 questions ఆర్ 5 questions అయిపోయినట్టే. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ Now listen carefully. మా కంపెనీ ఫుల్ అమౌంట్ అప్లికేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా? మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్సా? మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అనుకోని డైరెక్ట్గా షేర్ హోల్డరే ఫస్ట్ పే చేస్తాడు. ఆ తర్వాత నుంచి ఏదైనా కానీ కంపెనీ రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత షేర్ హోల్డర్ పే చేస్తాడు. అవునా? ఇదేగా ప్రాసెస్. అప్లికేషన్ డైరెక్ట్గా పబ్లికే పే చేస్తారు, కంపెనీ ఏం రిక్వెస్ట్ చేయరు. కానీ అలాట్మెంట్ మనీ కానీ కాల్ మనీ కానీ కంపెనీ రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు పబ్లిక్ పే చేయాలి. అయితే రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి అందరూ పే చేస్తారు వెంటనే అని చెప్పడానికి రూల్ లేదు. కొంతమంది పే చేసి ఉండకపోవచ్చు. అంటే కంపెనీ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసింది కానీ షేర్ హోల్డర్ పే చేయలేదు. దెన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఓకేనా? సో నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 10,000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అన్ని 10,000. అప్లికేషన్స్ కూడా 10,000 అంటే ఈక్వల్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకేనా? సో ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees. ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో 10 rupees. అయితే నేను లిస్ట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇస్తున్నాను. ఏ, బి అండ్ సి. ఏ ఈజ్ ఏ హోల్డర్ ఫర్ 2,000 shares, బి ఈజ్ ఏ హోల్డర్ ఫర్ 5,000 shares, సి ఈజ్ ఏ హోల్డర్ ఫర్ 3,000 shares. ఓకేనా? సో అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 5, కాల్ మనీ 2. అప్లికేషన్ ఎంత 3, అలాట్మెంట్ 5, కాల్ మనీ 2. నౌ ఏ, బి అండ్ సి 3 members ఉన్నారు కదా. 3 members paid application money. 3 members paid application money. Now allotment was paid by only A and B. C failed to pay allotment. And call money paid by A failed to pay by B and C. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం. అంటే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో ఫస్ట్ మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి 10,000 షేర్స్ కదా. అందులో ఏ అనే పర్సన్ ఎన్ని షేర్స్ కి ఓనర్ అమ్మ 2,000, బి అనే పర్సన్, సి అనే పర్సన్ 3,000. అప్లికేషన్ అందరు పే చేశారు కదా. నో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 10,000 into 3 that is equals to 30,000. ఏమన్నా డౌటా? నో డౌట్ రైట్. నౌ అప్లికేషన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. How much? Same 30,000. ఇందులో డౌటా? నో. నౌ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. అయితే డ్యూ ఎంట్రీ ఎప్పుడు కూడా అన్ని షేర్స్ కి పాస్ చేయాలి. డ్యూ ఎంట్రీ ఎప్పుడు రాసినా అన్ని షేర్స్ నుంచి రైట్ టు రిసీవ్ ఉంటుంది కదా మనకి. నో ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్.
షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 10,000. సో 10,000 ఇంటూ 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 50,000. మరి మనకి ఫుల్ 10,000 షేర్స్కి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా? ఎవరు పే చేయలేదు? సికి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? అంటే టోటల్ 10,000లో 3,000కి అమౌంట్ రాలేదు, బట్ రిమైనింగ్ 7,000కి వచ్చింది కదా. అమౌంట్ రిసీవ్ అయితే బ్యాంక్ డెబిట్. నార్మల్గా అయితే షేర్ అలాట్మెంట్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ టు షేర్ అలాట్మెంటే కదా. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అని రాస్తున్నాను నేను. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్, ఇది రెగ్యులర్గా రిసీవ్ అయినప్పుడు ఎంట్రీ. ఓకేనా? ఎన్ని చేసామో 10,000 కదా. ఈచ్ షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంత? 5. సో 50,000. మరి ఇప్పుడు ఫుల్ 50,000 కలెక్ట్ అయిందా? ఎన్ని షేర్స్ కి కలెక్ట్ అయింది? 7,000. సో 7,000 షేర్స్ కి 35,000 బ్యాంక్ డెబిట్. ఎందుకంటే కంపెనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కంపెనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి రిమైనింగ్ 3,000 షేర్స్ కి అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా? బట్ మనకైతే రైట్ టు రిసీవ్ ఉన్నట్టే కదా. బట్ షేర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా? ఇక్కడ షేర్ అలాట్మెంట్ రాయడానికి రీజన్ ఏంటి? రైట్ టు రిసీవ్. రైట్ టు రిసీవ్. ఇక్కడ మనం రైట్ టు రిసీవ్ 10,000 షేర్స్ కి క్యాన్సిల్ చేసాం. 10,000 షేర్స్ కి క్యాన్సిల్ చేసాం. బట్ అందులో 3,000 షేర్స్ కి ఇంకా కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా మనకి? ఎస్ ఉంది కదా. దానికోసం మనం ఇప్పుడు ఒక కొత్త అసెట్ రాయాలి. అండ్ దట్ న్యూ అసెట్ నేమ్ ఇస్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఎంత? 15,000. క్యాలిక్యులేషన్ 3,000 into 5. క్లియర్? చెప్పండి. ఎస్. నౌ అగైన్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కాల్ మనీ డ్యూ. డ్యూ ఎంట్రీ అన్ని షేర్స్ కి పాస్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ కాల్ మనీ డ్యూ. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 10,000 షేర్స్. అండ్ ఈచ్ షేర్ కాల్ మనీ ఎంత? 2 rupees అన్నా. ఈచ్ షేర్ కాల్ మనీ ఇస్ 2 rupees. సో 10,000 into 2, 20,000. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో. అయితే ఇప్పుడు కాల్ మనీ కూడా అన్ని షేర్స్కి కలెక్ట్ అయిందా? నో. ఎవరు పే చేశారు కాల్ మనీ? ఓన్లీ ఏ. ఈజ్ ఏ హోల్డర్ ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 2,000. బి పే చేశాడా? నో. సి పే చేశాడా? నో. అంటే పే చేయని షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8,000 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆ 8,000కి కాల్స్ డెబిట్ అవ్వాలి, 2,000కి బ్యాంక్ డెబిట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఎంట్రీ ఏమొస్తే చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎన్ని షేర్స్కి? 2,000. సో 2,000 into 2 that is equals to 4,000. Calls in arrears account debit any shares? 8,000. 8,000 into 2 that is equals to 16,000. And 2 share call account that is equals to 20,000. Clear? చెప్పండి. All okay? Now for suppose example ఫ్యూచర్లో పే చేస్తున్నారు అనుకుందాం. let us assume అలాట్మెంట్కి కాల్ మనకి 1 month టైం గ్యాప్ ఉందమ్మా. అప్లికేషన్కి కాల్ మనకి 1 month టైం గ్యాప్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్, అలాట్మెంట్ డేట్ ఈస్ 1st January, కాల్ మనీ డేట్ ఈస్ 1st February. కాల్ మనీ డేట్ ఈస్ 1st February. అయితే ఇప్పుడు బి అండ్ సి పే చేశారు, అమౌంట్ పే చేయలేదు కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 1st Marchకి పే చేశారు. వాళ్ళ అమౌంట్ ఇద్దరు పే చేశారు. 1st Marchకి వాళ్ళ పెండింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా పే చేశారు. ఎప్పుడు? 1st March. సరే, బి అనే పర్సన్కి పెండింగ్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ. కాల్ మనీ ఎన్ని చేసినాయి బీకి? 5,000. సో 5,000 into 2 అదే కదా బీది పెండింగ్ అలాట్మెంట్. చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో అమౌంట్ కలెక్ట్ అయితే మరి కాల్స్ అరియర్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. అగైన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు బి నుంచి వచ్చిన అమౌంట్ మాత్రమే రాస్తున్న ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. 5,000 shares into 2 that is equals to 10,000. Clear? Any doubt? See, interest point మళ్ళీ చెప్తాను నేను. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అందులో డౌట్ లేదు కదా. నౌ సేమ్ అదే 1st Marchకి సి కూడా పే చేశాడు. ఇంట్రెస్ట్ గురించి చెప్తా. సేమ్ అదే 1st Marchకి సి అనే పర్సన్ కూడా పే చేశాడు. అసలు సిది పెండింగ్ ఏమని చెప్పండి? అలాట్మెంట్ పెండింగ్ ఉంది, కాల్ మనీ కూడా పెండింగ్ ఉంది. సి ఈజ్ ఎ హోల్డర్ ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 3,000. అంటే 3,000 into 5 పెండింగ్, 3,000 into 2 పెండింగ్. టోటల్ ఎంత? 3,000 into 7 హౌ మచ్? 21,000.
బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఎంత? 3000 into 7, 21,000. క్లియరా? ఇప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ కలెక్ట్ అయింది. అయితే బి అండ్ సి ఆన్ టైంకి పే చేశారా, డిలే చేశారా? ఆన్ టైంకి పే చేసిన ఎవరమ్మా సిన్సియర్గా? ఏ. మరి ఇప్పుడు ఆన్ టైంకి పే చేసిన వాడికి డిలే చేసిన వాడికి సేమ్ అమౌంట్ అయితే కరెక్ట్ కాదు కదా. సో దాట్స్ వై ఎవరైతే డిలే చేశారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కంపెనీ హ్యాస్ టు కలెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? ఎవరైతే డిలే చేశారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ ని కలెక్ట్ చేయాలి. కంపెనీ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ని కలెక్ట్ చేయాలి. సో లిజన్ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఓన్లీ బి పాయింట్ చూద్దాం. పర్సన్ బి పెండింగ్ అమౌంట్ ఏంటో ఓన్లీ కాల్ మనీ కదా. సెల్ మీ కాల్ మనీ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 1st February. సో 1st February డేట్ ది ఎప్పుడు పే చేశాడమ్మా? 1st March పే చేశాడు. సో 1st February నుంచి 1st March కి ఎంత టైం గ్యాప్ ఉంది? 1 month డిలే చేశాడు కదా. 1 month డిలే చేసింది. సి కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పండి. రైట్ టు రిసీవ్, ఆబ్లిగేషన్ టు పే? రైట్ టు రిసీవ్ అంటే అసెటా, లయబిలిటీయా? అసెట్. అసెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేయాలా, పే చేయాలా? కలెక్ట్ చేయాలి. కంపెనీకి అది ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా? ఇన్కమే కదా. సి ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ అంటే మొత్తం 10,000 డిలే చేసింది. 10,000 సి 10,000 ఇంటూ అయితే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 10%. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 10%. అది కంపెనీస్ యాక్ట్ లోనే చెప్పారు. 10% per annum. ఇప్పుడు 10,000 ఇంటూ 10% డిలే చేసిన ఎంతమ్మా? 1 month కదా, ఇంటూ 1/12 ఎంత? 18.3. 83.3. 83.3 రూపీస్ వచ్చింది. 83.3 రూపీస్. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైందా? ఎంత టైం డిలే చేశారు, ఎంత అమౌంట్ పెండింగ్ ఉంది. సో పెండింగ్ అమౌంట్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ ఫర్ డిలే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ 83.33. ఇప్పుడు 83.33 కంపెనీ పే చేస్తుందా, కలెక్ట్ చేస్తుందా? కలెక్ట్ చేస్తుంది. కంపెనీకి అది ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్? ఇన్కమ్. సి ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ ఎంత? 83.33. కలెక్ట్ చేయాలి కదా, రైట్ టు రిసీవ్ కదా. ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి? షేర్ హోల్డర్. సో షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 83.33. ఓకేనా? మరి రిసీవ్ అయిపోయింది కదా. ఈరోజు ఫైనల్ అమౌంట్ పెండింగ్ అమౌంట్ పే చేసండి, దాంతో కూడా ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి. సో రిసీట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ 83.33. మరి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఓన్లీ బి షేర్ హోల్డర్ పాయింట్ రాశాను. ఓన్లీ బి షేర్ హోల్డర్. ఇప్పుడు సిది చూద్దాం. అయితే సిది ఓకేనా? మన డౌట్ ఉందా దీంట్లో? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇస్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ and that should be collected from the shareholder. Right to receive asset increase debit, shareholder account debit. So shareholder account debit interest on calls in arrears. మరి shareholder amount receive అయినప్పుడు bank balance increase, shareholder right to receive decrease. So bank account debit to shareholders account. ఇదేంటే మా ఓన్లీ బి రిలేటెడ్. ఇక్కడ shareholder అంటే బి అని. Now C పాయింట్ చూడండి. C రిలేటెడ్. సి పెండింగ్ అమౌంట్ ఏంటి? అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. అదే కదా పెండింగ్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 3,000 షేర్స్. సరే, ఫస్ట్ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ 3,000 ఇంటూ 5 అనా? దట్ ఈస్ అలాట్మెంట్ 5. అలాట్మెంట్ 5 కదా, 15,000. పెండింగ్ కాల్ మనీ 3,000 ఇంటూ 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6,000. ఇది మొత్తం పెండింగ్ 21,000. అయితే 21,000 మొత్తానికి సేమ్ టైమా? అందులో 15,000 ఎప్పుడు పే చేయాలి యాక్చువల్గా? అయితే 1st January పే చేయాలి, అంతేనా? అలాట్మెంట్ ఎప్పుడమ్మా టైమ్? 1st January. కానీ ఎప్పుడు పే చేశాడు? 1st March. ఎన్ని మంత్స్ డిలే అయింది? 2 months డిలే అయింది. 2 months కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ 2 months. నో కాల్ మనీ చూడండి. ఎప్పుడు పే చేయాలి యాక్చువల్గా? 1st February. బట్ ఎప్పుడు పే చేశాడు? 1st March. ఎంత టైం డిలే అయింది? 1 month. అంటే అలాట్మెంట్కి ఏమో 2 months ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి, కాల్ మనీకి ఏమో 1 month ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి, అంతేనా?
ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి, 15,000 ఇంటూ 10% ఇంటూ 2/12 ఎంత? 250. మరి రిమైనింగ్ 6,000 ఉంది కదా, 6,000 ఇంటూ 10% ఇంటూ 1/12, టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 300. సో దీని కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్. సి కాల్స్ అరియర్స్ అనేది అసెట్, అసెట్ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇన్కమ్, అండ్ అది షేర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంత? 300 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా మరి షేర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి. రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్, షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 300. మరి రిసీట్ ఎంట్రీ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ 300. క్లియరా? చెప్పండి, ఏమైనా డౌటా? అంటే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అప్పుడే ఇవి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే ఇక నేను బి అండ్ సికి సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేశాను. యూ కెన్ పాస్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీస్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతాం, షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్ పెట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 383.33 అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి షేర్ హోల్డర్ 383.33, రెండింటిని కంబైన్ చేస్తాం. 300 ఇక్కడ, 83.33 అక్కడ. ఓకేనా? ఇదేంటి? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంట్రీస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేసినప్పుడు మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే షేర్ హోల్డర్ డిలే చేశాడు, బట్ సమ్ టైమ్స్ రిక్వెస్ట్ చేయకముందే పే చేయొచ్చు, అండ్ ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ as calls in advance. Now listen. Number of shares 10,000 amma. Face value 10 rupees. Issue price is also 10. Installment wise divide చేయాల్సిన ఏంటమ్మా? ఇష్యూ ప్రైసే కదా. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ. అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 3, కాల్ మనీ 4. అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 3, కాల్ మనీ 4. లిస్ట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ చూడండి. A is a holder for 6,000, B is a holder for 4,000. ఓకేనా? సో అప్లికేషన్ A, B. అప్లికేషన్ ఇద్దరు ఆన్ టైంలోనే పే చేస్తారు. అలాట్మెంట్ డ్యూ టైంలో A పెయిడ్ ఓన్లీ అలాట్మెంట్, బట్ B పెయిడ్ అలాట్మెంట్ ప్లస్ కాల్ మనీ, రెండు కలిపి పే చేశాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు కాల్ మనీ డ్యూ డేట్ అప్పుడు A పెయిడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాల్ మనీ, B ఏమైనా పే చేస్తాడా? మళ్ళీ నో. పే చేయాలంటే కాల్స్ అరియర్స్ అనా? ముందే పే చేశాడమ్మా, అక్కడ ముందే పే చేశాడు. ఓకేనా? సి అన్నిటికీ టైం గ్యాప్ 1 month. టైం గ్యాప్ ఏందా? 1 month. Now listen carefully. We'll change the number of shares. A is a shareholder for 4,000, B is a shareholder for 6,000. Okay na? Now entry for application money received. Bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Clear? Any shares? 10,000. Application per share enta 3 rupees. ఇద్దరు పే చేశారు కదా. సో 30,000. మరి వచ్చిన షేర్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 10,000 అండ్ సేమ్ 3 rupees 30,000 కదా. సో అప్లికేషన్ షేర్ క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? నౌ ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. అలాట్మెంట్ డ్యూ అన్ని షేర్స్కి పాస్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 10,000 ఇంటూ 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. మరి ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ మనీ చెప్పండి, అన్ని షేర్స్కి రిసీవ్ అయిందా లేదా? ఎస్, రిసీవ్ అయింది. దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా కూడా రిసీవ్ అయింది. ఎక్స్ట్రా ఎన్ని షేర్స్కి రిసీవ్ అయింది? 6,000 షేర్స్కి. అంతేనా? ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పర్ షేర్ ఎంత రిసీవ్ అయింది? 4 rupees కదా. కాల్ మనీ ఎక్స్ట్రా రిసీవ్ అయింది మనకి. అర్థమవుతుందా? చెప్పండి. మొత్తం ఎన్ని చేసాము? 10,000. అందులో ఎక్స్ట్రా పే చేసిన పర్సన్ ఎవరు? ఏయా బియా? బి. ఎక్స్ట్రాగా పే చేసిన అమౌంట్ ఏంటి? అలాట్మెంటా కాల్ మనీయా?
కాల్ మనీ. అది ఏ టైంలో పే చేశాడు? అలాట్మెంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నార్మల్గా అయితే మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు షేర్ అలాట్మెంట్ రాస్తాం, అంతే కదా, అంతే కదా. సో షేర్ అలాట్మెంట్ క్రెడిట్ ఎంతమ్మా? 30,000. ఇప్పుడు బ్యాంక్ చూడండి, జాగ్రత్త వినండి, మొత్తం ఎన్ని షేర్స్? 10,000 షేర్. ఆ 10,000 షేర్స్కి అలాట్మెంట్ రిసీవ్ అయిందా లేదా? అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 3 రూపీస్. అది రిసీవ్ అయింది. దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా కూడా రిసీవ్ అయింది. ఆ ఎక్స్ట్రా ఎన్ని షేర్స్కి రిసీవ్ అయింది? 6,000 షేర్స్కి. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రిసీవ్ అయిన పర్ షేర్ అమౌంట్ ఎంత? 4 రూపీస్. 6,000 into 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ 54,000 డెబిట్ అయింది, అంతేనా? 54,000 డెబిట్. నౌ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏదైతే వచ్చిందో అది కంపెనీ ముందుగానే కలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు కదా, దెన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. 6,000 into 4 24,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్ అయ్యే టైంలో 6,000 షేర్స్కి ఈచ్ వన్ 4 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వచ్చింది అంటే అదేమవుతామా? కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సి, రావాల్సిన అమౌంట్ రాకపోతే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ అమౌంట్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. దట్ ఈస్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ రాస్తాం మనం. నౌ ఎంట్రీ పర్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకేనా? షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 10,000 షేర్స్. సి, డ్యూ ఎంట్రీ షుడ్ బి పాస్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్, ఫర్ ఆల్ ద షేర్స్. సో 10,000 into 4 40,000. మరి డ్యూ ఎంట్రీ 40,000 రూపీస్ రాస్తాం కదా, మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ 10,000 షేర్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాను? నో. ఎందుకంటే బి ఆల్రెడీ పే చేశాడు అలాట్మెంట్ టైంలోనే. ఇప్పుడు నువ్వు కలెక్ట్ చేయాల్సిన ఎవరి దగ్గర నుంచి? ఓన్లీ ఏ. అండ్ ఓన్లీ ఏ సేవింగ్ హౌ మెనీ షేర్స్? 4,000. అంటే నువ్వు 4,000 షేర్స్కి రిసీట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. బట్ ఇక నువ్వు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అని చెప్పి రైట్ టు రిసీవ్ ఎంత రాసాం? 40,000 రాసాం. ఇక్కడ కాల్స్ అడ్వాన్స్ లయబిలిటీ కదా, ఎంత రాసాం? 24,000 రాసాం. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నార్మల్గా అయితే బ్యాంక్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ రాయాలి కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్. షేర్ ఫైనల్ కాల్ ఎంతమ్మా? 40,000. మరి ఇప్పుడు నీకు మళ్ళీ 40,000 కలెక్ట్ అవుద్దా? ఎన్ని షేర్స్ మీద అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుద్ది? 4,000. సో 4,000 into 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 16,000. మరి రిమైనింగ్ 24,000 కలెక్ట్ అవుద్దా? అవ్వదు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ ముందే కలెక్ట్ అయింది. మరి ముందే నువ్వు కలెక్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు రాసిన అకౌంట్ ఏంటి? కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ డెబిట్ చేసావు, క్రెడిట్ చేసావు. క్రెడిట్ అంటే అసెట్లా రాసినట్టు, లయబిలిటీ రాసినట్టు, లయబిలిటీ. మరి ఇప్పుడు టైం వచ్చావు లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, మరి లయబిలిటీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు డెబిట్. సో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఎంత? 24,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్. అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బి అనే పర్సన్ కాల్ మనీ 1 month ముందే పే చేశాడు కదా, 1 month ముందే పే చేశాడు కదా, అలాట్మెంట్ టైంలోనే పే చేశాడు. అంటే కంపెనీకి ఆ అమౌంట్ 1 month ముందే వచ్చాయి. సి, డిలే చేసినప్పుడు కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుందిగా. మరి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో డిలే చేసినప్పుడు కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు కంపెనీ ముందే తీసుకున్నది కదా, ఇప్పుడు కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయాలి. ఎవరికి పే చేయాలి? బి అనే పర్సన్కి పే చేయాలి. బికాస్ బి ఈజ్ పెయిడ్ హూ? ఇన్ అడ్వాన్స్. అవునా కదా? సి, ఇప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అసెటా లయబిలిటీ? లయబిలిటీ. లయబిలిటీ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. అండ్ దట్ ఈస్ పేయబులా రిసీవబులా? పేయబుల్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎవరికి పే చేయాలి? షేర్ హోల్డర్. టు షేర్ హోల్డర్ దట్ ఈస్ బి. టు షేర్ హోల్డర్ దట్ ఈస్ బి. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో పే చేయాలి కదా. క్యాలిక్యులేషన్ నుండి 24,000 1 month ముందు పే చేసాము. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇస్ 12%. సి, 10%కి 12%కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసిన కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో ఫస్ట్ వచ్చేది 10, నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసే కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సెకండ్ వచ్చేది 12. ఓకేనా? సో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 12%. ఇక డిలే ఎర్లీ పేమెంట్ ఏందేమో 1 month కదా, 1/12 240. మరి ఇది పే చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 240. క్లియరా?
ఏమన్నా డౌటా? నో రైట్? అదేంటమ్మా, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్. ఎప్పుడో డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? నార్మల్ ఇష్యూ ఎంట్రీస్, షేర్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని బేస్ మీద మనం ఒక 2 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Illustration 9. Rashmi Limited. Okay. Citizen. ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నిట్లలో అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయ్యే టాపిక్ క్వశ్చన్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 9. అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 9. సో మనం ఇల్లస్ట్రేషన్ 9 సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? మీరు కూడా సాల్వ్ చేయాలి. Rashmi Limited issued at par 1 lakh equity shares of ₹10 each. Number of equity shares? చెప్పండి. 1 lakh. Each share face value 10. Issued at par కదా, so issue price is also 10. So 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call. Application ఎంత? 2.5. allotment, ఫస్ట్ కాల్, ఫైనల్ కాల్, బ్యాలెన్స్ అమౌంటే కదా. సో అన్ని కంబైన్ చేస్తే 10 రూపీస్. అలా 10 రూపీస్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఫేస్ వాల్యూ? ఇష్యూ ప్రైస్. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లా డివైడ్ చేయాల్సింది ఇష్యూ ప్రైస్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫేస్ వాల్యూ ఇష్యూ ప్రైస్ రెండు సేమ్ కదా. సో బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఇస్ 2.5. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఇస్ 2.5. నౌ ఆల్ ద షేర్స్ వర్ ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్డ్. మొత్తం ఎన్ని చేస్తామా? 1 lakh. అన్ని షేర్స్ ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్. నౌ మిస్టర్ నైర్ who held 10,000 shares paid full remaining amount on first call itself. అంటే అప్లికేషన్ బాగానే ఉంది, అలాట్మెంట్ బాగానే ఉంది. ఫస్ట్ కాల్ టైంలో ఫస్ట్ కాల్ మనీ పే చేస్తే సరిపోద్ది. కానీ ఏం చేసాం మిస్టర్ నైర్? ఫైనల్ కాల్ కూడా పే చేశాడు. డబ్బులు ఎక్కువైనాయి అనమాట నైర్కి. సో దట్స్ వై కంపెనీకి ముందే కాల్ మనీ అప్పుడే సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ కూడా పే చేశాడు. మరి ముందే కలెక్ట్ అయింది కదా కంపెనీకి. అది కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అన్నారు, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అన్నారు. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. నెక్స్ట్, ద ఫైనల్ కాల్ విచ్ వాజ్ మేడ్ ఆఫ్టర్ 3 months ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ కాల్. అంటే ఫస్ట్ కాల్కి ఫైనల్ కాల్కి టైం గ్యాప్ ఎంత? 3 months. వాజ్ ఫుల్లీ పెయిడ్. అందరు పే చేశారంట ఎక్సెప్ట్ ఏ షేర్ హోల్డర్ హ్యావింగ్ 1000 shares. ఏ షేర్ హోల్డర్ హ్యావింగ్ 1000. అంటే ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ అందరూ పే చేశారు, కానీ ఒక్క షేర్ హోల్డర్ పే చేయాలి. మనకి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 1000 shares ఉన్నాయి. అయితే ఆ షేర్ హోల్డర్ కూడా పే చేసాడమ్మా. హూ పేడ్ హిస్ డ్యూ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 2 months. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ కాల్ డ్యూ డేట్కి ఆ షేర్ హోల్డర్ సెటిల్ చేసుకుని టైం గ్యాప్ ఎంత? 2 months. అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో ఒక పర్సన్ డిలే చేసిన పర్సన్ ఉన్నాడు, అతనికి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 1000. ఇంకొక పర్సన్ అర్లీగా పే చేసిన పర్సన్ ఉన్నాడు, ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 10,000. కంపెనీ ఆల్సో పెయిడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ టు మిస్టర్ నై. గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రికార్డ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా? మొత్తం ఎన్ని షేర్స్? 1 lakh shares. అప్లికేషన్ ఎంత? 2.5. అలాట్మెంట్ ఎంత? ఫస్ట్ కాల్, ఫైనల్ కాల్ 2.5. షేర్ హోల్డర్స్ ఇక్కడ చూడమ్మా. షేర్ హోల్డర్స్
మనం మొత్తం 1 lakh షేర్స్ 3 types డివైడ్ చేద్దాం. 1 lakh షేర్స్ 3 types. ఫస్ట్ 10,000 షేర్స్ సపరేట్ ఎవరికమ్మా? నెయ్రే కదా. అండ్ 1 స్పెషల్ షేర్ హోల్డర్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ 1000 షేర్స్ అండ్ రిమైనింగ్ షేర్స్ ఎన్ని? 89,000 అదర్. అప్లికేషన్ అందరూ పే చేశారా లేదా? ఎస్. అలాట్మెంట్ కూడా అందరూ పే చేశారు, అవునా కదా? ఎస్. ఫస్ట్ కాల్ కూడా అందరూ పే చేశారమ్మా, బట్ అక్కడ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారమ్మా నెయ్యరే. రీజన్ ఏంటి? కాల్ మనీ ఫైనల్ కాల్ కూడా పే చేశాడు. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, నెయ్యర్ ఏం చేశాడమ్మా? ఫస్ట్ ప్లస్ ఫైనల్ రెండు పే చేశాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫైనల్ కాల్ నెయ్యర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కలెక్ట్ అవుద్దా? నో. రీజన్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కాల్ టైంలోనే పే చేశాడు. నెక్స్ట్ ఈ 1000 షేర్స్ ఉన్న షేర్ హోల్డర్ పే చేశాడా? నో. బట్ రిమైనింగ్ 89,000 షేర్స్ నుంచి వచ్చేసినట్టే కదా? ఎస్. అయితే ఇప్పుడు ఈ 1000 షేర్స్ ఉన్న షేర్ హోల్డర్ కూడా పే చేశాడు మనకి. ఎప్పుడమ్మా? ఆఫ్టర్ 2 months. ఆఫ్టర్ 2 months. టైం గ్యాప్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ కాల్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 3 months. ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన సినారియో. సో మనకు ఓవరాల్ పిక్చర్ క్లారిటీ ఉంటే నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు, అవునా కదా? ఇదైనా క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది మొత్తం. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మన రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 1 lakh షేర్స్. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత చెప్పండి? 2.5. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2.5 lakhs. క్లియర్? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. మరి ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ డేట్ రోజు క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ సేమ్ అమౌంట్. సో 2.5 lakh. 2.5 lakh. ఎనీ డౌట్? నో. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. డ్యూ ఎంట్రీ అన్నిటికీ పాస్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 1 lakh. ఈచ్ షేర్ 3 rupees. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3 lakhs. డన్? క్లియర్? నెక్స్ట్ మరి ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ అన్ని షేర్స్కి కరెక్ట్ అయింది కదా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 3 lakhs. 3 lakhs. Any doubt? Now, call money due entry should be recorded for all the shares. Entry for equity share call money due. Equity share call account debit to equity share capital account. 1 lakh into 2 that is equals to 2 lakhs. ఇక్కడ వేరియేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ వరకు అంతా నార్మల్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ వేరియేషన్ వస్తుంది. కాల్ మనీ ఫస్ట్ కాల్ మనీ అన్ని షేర్స్కి రిసీవ్ అయిందా లేదా? ఎస్, రిసీవ్ అయింది సార్. అయితే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా వచ్చింది. ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎన్ని షేర్స్కి వచ్చింది? 10,000 షేర్స్కి. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 2.5. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నార్మల్గా అయితే మనం ఏం చేసాం? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ అని రాసేస్తాం, అంతేనా? ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ క్రెడిట్ ఎంత? 2 lakhs. అందులో ప్రాబ్లమ్? నో. ఇప్పుడు మొత్తం 1 lakh షేర్స్ కదా, 1 lakh షేర్స్కి 2 rupees వచ్చింది కదా. దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ ఎన్ని షేర్స్కి వచ్చింది? 10,000. అండ్ ఈచ్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ మనీ ఎంత? ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత? 1,25,000. 2,25,000. ఎంత? 2,25,000. Now tell me extra amount received. And that extra amount shall be credited to calls in advance. To calls in advance. 25,000. Clear? To calls in advance 25,000. Calls in advance అనే రీజన్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో కలెక్ట్ అవ్వాల్సింది ఇప్పుడే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, లయబిలిటీలో రాయాలి. సో 2 calls in advance. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి? నో రైట్? నెక్స్ట్
ఇప్పుడు ఫైనల్ కాల్ డ్యూ డేట్ వచ్చింది. మరి ఫైనల్ కాల్ డ్యూ ఎంట్రీ అన్నిటికీ పాస్ చేయాలి కదా. 300 10,000 షేర్స్కి నీకు ఆల్రెడీ కలెక్ట్ అయిందే, కానీ దానికి కూడా డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. దానికి కూడా డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ఫర్ ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ. ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 1 lakh. ఫైనల్ కాల్ పర్ షేర్ ఎంత? 2.5. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2,50,000. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఈ 1 lakh షేర్స్లో ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ టైంలో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అమౌంట్ రిసీవ్ అయిన ఎన్ని షేర్స్కి చెప్పండి? 89,000 షేర్స్కి అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా లేదా చెప్పండి. ఎస్. సి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ అమ్మ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎన్ని షేర్స్? 89,000 ఇంటూ 2.5 ఎంత? 2,22,500. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. అయితే ఉన్న 1 lakh షేర్స్లో ఒక 10,000 షేర్స్కి ఆల్రెడీ కాల్స్ అడ్వాన్స్ రాసావు. మరి ఇప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు ఆ లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. సో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్. 10,000 షేర్సే కదా అది. 2.5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25,000. మరి బ్యాలెన్స్ ఇంకా ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 1,000 షేర్స్. మరి 1,000 షేర్స్ నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా? మరి కలెక్ట్ అవ్వకపోతే నువ్వు యూజ్ చేయాల్సిన లెజర్ ఏంటి? కాల్స్ ఇన్ అరియాస్. ఎన్ని షేర్స్? 1,000 ఇంటూ 2.5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2,500. సరిపోయిందా? చూడండి, బ్యాంక్ డెబిట్, కాల్సిన అడ్వాన్స్ డెబిట్, కాల్సిన అరియర్స్ డెబిట్. ఒకటే క్వశ్చన్లో కాల్సిన అరియర్స్ ఉంది, కాల్సిన అడ్వాన్స్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అరియర్స్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్సిన అడ్వాన్స్ కూడా ఉంటుంది. కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ అయితే. క్రెడిట్ చెప్పండి. 2 ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ 2,50,000. క్లియరా? ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ 2,50,000. ఇక్కడ కాల్సిన అడ్వాన్స్ స్టోరీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా ఫస్ట్ క్రెడిట్ అయింది కాల్సిన అడ్వాన్స్, ఇప్పుడు అది ఇక్కడ డెబిట్ అయింది. ఇంకా కాల్సిన అడ్వాన్స్ 0 అయిపోయింది. అవునా కదా? కాల్సిన అరియర్స్ స్టోరీ ఉంది. కాల్సిన అరియర్స్ స్టార్ట్ అయిందా ఇక్కడ 2,500. మరి 2 months తర్వాత అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందని చెప్పారు కదా, అయిందా లేదా? సో డైరెక్ట్గా కాల్సిన అరియర్స్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా? 2,500. ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్కి వద్దాం. ఫస్ట్ కాల్కి ఫైనల్ కాల్కి టైం గ్యాప్ ఎంత? 3 months. ఫైనల్ కాల్ డ్యూ డేట్కి అకౌంట్ సెటిల్మెంట్ చేసిన డేట్కి టైం గ్యాప్ ఎంత? 2 months. అంతేనా? ఫస్ట్ కాల్కి ఫైనల్ కాల్కి టైం గ్యాప్ 3 months. ఫైనల్ కాల్కి సెటిల్మెంట్ డేట్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్కి టైం గ్యాప్ ఎంత? 2 months. ఇప్పుడు చూడండి, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా, కలెక్ట్ చేయాలా? కలెక్ట్ చేయాలి. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ లాలో ఇస్తున్నారు? కంపెనీ. ఫస్ట్ మనము కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎన్ని షేర్స్కి ఎప్పుడు అడ్వాన్స్ వచ్చింది? 10,000 షేర్స్కి. ఈచ్ షేర్ అడ్వాన్స్ ఎంత? 2.5. అలా ఎన్ని మంత్స్కి వచ్చింది? 3 months. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 12%. సో 12% ఇంటూ 3/12. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. నో రైట్? నో. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ చూద్దాం. ఎన్ని షేర్స్కి డిలే అయిందమ్మా? 1,000 షేర్స్కి. ఈచ్ షేర్ డిలే అయిన అమౌంట్ ఎంత? 2.5. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10%. ఎంత టైం గ్యాప్? 2 months. 2/12 ఎంత? 41.67. But this is interest on calls in arrears, and this is interest on calls in advance. The interest on calls in arrears కంపెనీ పే చేయాలా, కలెక్ట్ చేయాలా? కలెక్ట్ చేయాలి. కంపెనీకి అది ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా? ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంత? 41.67. 41.67 కలెక్ట్ చేయాలి కదా. సో షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డెబిట్.
41.67. 41.67. మరి షేర్ హోల్డర్ నుంచి కలెక్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. 41.67, 41.67. క్లియర్? ఓకేనా? ఇప్పుడు కావాల్సిన అడ్వాన్స్ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలా, పే చేయాలా? ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ calls in advance 750, and that is payable to shareholder, so that's why to shareholder account 750. మరి పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 750. క్లియర్? ఇది కంప్లీట్ జనరల్ ఎంట్రీస్. Interest on calls in advance to shareholder, shareholder to bank, shareholder to interest on calls in arrears, bank account debit, 2 calls in arrears to shareholder. ఇక్కడ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ రాస్తారమ్మా, మనం సపరేట్ ఇంట్రెస్ట్ రాస్తాం. బ్యాంక్ టు కాల్స్ ఇన్ arrears సపరేట్ రాస్తాం, బ్యాంక్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ arrears సపరేట్గా రాస్తాం. ఓకేనా? నువ్వు కంబైన్డ్గా రాయొచ్చు, సపరేట్గా రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఏ ఆర్డర్లో అయినా రాయొచ్చు. అండ్ కంపెనీ అకౌంట్స్లో ప్రతి జర్నల్ ఎంట్రీకి నరేషన్ కంపల్సరీ రాయాలి. మనం క్లాస్లో రాసేటప్పుడు నరేషన్స్ రాయం. సో అలవాట్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా అలాగే చేస్తారు, అలా చేయొద్దు. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? మరి చూడండి, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ అకౌంటింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, పే చేయలేదని చెప్పి ఇక్కడ రాసాము కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, మళ్ళీ పే చేయని ఇక్కడ రాసాము కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అక్కడ ఈ షేర్ అలాట్మెంట్ 7,000కి రాయొచ్చు. అంటే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంటే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఎంత అమౌంట్ రీచ్ అంత అమౌంట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ కేసులో టోటల్ 7,000 షేర్స్కి కలెక్ట్ అయింది, 3,000 షేర్స్కి కలెక్ట్ అవ్వలేదు. ఏం చేసాం మనం? కలెక్ట్ అయితే బ్యాంక్ రాసాం, కలెక్ట్ అవ్వండి కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ డెబిట్ రాసాం, అండ్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అని రాసాం కదా. ఇప్పుడు ఈ షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంత అకౌంట్ 7,000కి రాస్తాం. 7,000 into 5 35,000. అంటే బ్యాంక్ 35,000, టు షేర్ అలాట్మెంట్ 35,000. ఇంకా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని అకౌంటే తీసుకురాం మనం. అంటే ఆ షేర్ అలాట్మెంట్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 కాల్స్ అయినా 2 షేర్ కాల్ అని రాస్తాం కదా. ఈ కాల్స్ యూస్ చేయకుండా బ్యాంక్ టు షేర్ కాల్ జస్ట్ 4,000 రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ కూడా కాల్స్ రాయం. మరి ఫ్యూచర్లో అమౌంట్ కలెక్ట్ చూస్తారు ఇక్కడ కూడా కాల్స్ రాయొద్దు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? రెస్పెక్టివ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నేమ్ ఉంచేయాలి. అంటే నీకు పెండింగ్ అమౌంట్ ఏంటి? షేర్ అలాట్మెంటా, టు షేర్ అలాట్మెంట్ అని రాయాలి. పెండింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్, టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అని రాయాలి. ఓకేనా? బట్ అది ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్. సో ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మీరు అకౌంటింగ్ యూస్ చేసినా కానీ ఒక అజంప్షన్ రాయాలన్నమాట. అజంప్షన్ ఏంటి అంటే అన్పేడ్ అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అన్పేడ్ అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. దాని గురించి ఇక్కడ కంటే ఎక్కువ క్లారిటీ ఫర్ఫీచర్ అప్పుడు వస్తుంది. ఇంకా అంటే షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ యూస్ చేస్తే ఒకలా ఉంటుంది ఫర్ఫీచర్, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ యూస్ చేయకపోతే ఇంకొకలా ఉంటుంది షేర్ ఫర్ఫీచర్. ఓకేనా? మా కంపెనీ అకౌంట్స్లో ఒకవేళ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవ్వాలి అంటే ఇలస్ట్రేషన్ 3 ఐసిఐ బుక్లో ఇలస్ట్రేషన్ 3 మరి ఐసిఐ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను డిస్ప్లే చేసినది రిలవెంట్ ఫర్ January 2026 అటెంప్ట్. మా వెబ్సైట్లో చూసుకుంటే January 26 పీడిఎఫ్ ఉంటుంది, May 26 పీడిఎఫ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ January 2026 రిలేటెడ్. ఓకేనా? సో ఇలస్ట్రేషన్ 3 అందులో అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే అలాట్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇష్యూడ్ ఎక్కువ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇలస్ట్రేషన్ 5, బికాస్ ఇలస్ట్రేషన్ 5లో ఈక్విటీ షేర్ క్వశ్చన్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, బేసిక్ క్వశ్చన్,
కావాల్సిన అరియర్స్ క్వశ్చన్ కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ క్యాష్ బుక్. అక్కడ క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలం, బికాస్ ఎంట్రీస్ అన్ని బ్యాంకే యూజ్ చేస్తాం కదా మనం. అది నెక్స్ట్, షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్. సో ఇలిస్ట్రేషన్ 6, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇలిస్ట్రేషన్ 7 కంపల్సరీ జేహెచ్పి లిమిటెడ్. సో మనం బ్రేక్ తీసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్ ఇది ఫస్ట్. ఓకేనా? ఇలిస్ట్రేషన్ 7 అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ జేహెచ్పి లిమిటెడ్. ఇంకా కావాల్సిన అడ్వాన్స్లో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తాం కదా. రష్మి లిమిటెడ్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయిన క్వశ్చన్ ఇదే. నీ కాన్సెప్ట్ అంతా క్లారిటీ ఉంటే మాత్రం నువ్వు డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కూడా. ఇప్పటివరకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం, కావాల్సిన అరియర్స్, కావాల్సిన అడ్వాన్స్, ఇవన్నిటికీ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఒక్క క్వశ్చన్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? ఒకసారి చూడమ్మా, లిజన్. ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. ప్రో రాటా అలాట్మెంట్ అంటే ప్రపోర్షనేట్ అలాట్మెంట్ అని. ఏంటది? ప్రపోర్షనేట్ అలాట్మెంట్ అంటే సమ్ టైమ్స్ నువ్వు అప్లై చేసిన అన్ని షేర్స్కి షేర్ అలాట్ అవ్వదు, ప్రపోర్షనేట్ బేసిస్గా, పర్సంటేజ్ బేసిస్గా అలాట్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ లిసన్. కంపెనీ ఇష్యూడ్ అప్లికేషన్స్ 10,000. అప్లికేషన్స్ అని 10,000 అయితే ఇష్యూడ్ షేర్స్ 10,000, అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ let's say example 20,000. ఓకేనా? ఇంకొంచెం క్లారిటీ కావాలంటే బెటర్గా 25,000 అనుకుందాం. అప్లికేషన్స్ ఇష్యూడ్ 25,000. ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షనా, అండర్ సబ్స్క్రిప్షనా? ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేసిందంటే, కంపెనీ మే అలాట్ 2 shares for every 5. 2 shares for every 5. See, 2 shares for every 5 అంటే రేషియో నెంబర్ 2/5 కదా. అంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ 25,000 into 2/5 that is equals to 10,000. 10,000 will be allotted. 10,000 will be allotted. జాగ్రత్తగానే ఇంపార్టెంట్. అప్లికేషన్ 2 rupees, అలాట్మెంట్ 5 rupees, కాల్ మనీ 3 rupees. ఇది సినారియో. ఓకేనా? టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా? 25,000 into 2 that is equals to 50,000. ఇందులో ఏమైనా డౌటా? ఇందులో ఏం డౌట్ లేదు కదా. అండ్ షేర్ అప్లికేషన్ విల్ బి డెబిటెడ్, షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేయాలి. అయితే షేర్ క్యాపిటల్ 25,000 షేర్స్ కి క్రెడిట్ చేస్తామా, 10,000 షేర్స్ కా? 10,000. సో షేర్, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది క్లారిటీగా వింటే జేహెచ్పి లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫుల్ 50,000 డెబిట్ చేయాలి. 2 షేర్ క్యాపిటల్ మాత్రం ఓన్లీ 10,000 రిలేటెడ్ మాత్రమే, ఎందుకంటే 10,000 షేర్స్ కదా కన్ఫర్మ్ అయింది. సో 10,000 into 2 20,000. క్లియరా? ఇప్పుడు చూడండి, స్టిల్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 30,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ. ఆ 30,000 ఎలా వచ్చింది? ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ చెప్పండి. ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 15,000. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి 2 rupees కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. సో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఈస్ 30,000.
అయితే ఇన్ జనరల్గా ఈ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేస్తారు. And in most of the cases, excess application money will be used to adjust allotment due అని అంటారు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఈ 10,000 షేర్స్కి మళ్ళీ అలాట్మెంట్ రావాలిగా మనకి 5 రూపీస్ ఈచ్, మళ్ళీ 3 రూపీస్ ఈచ్ కాల్ మనీ రావాలి కదా. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ 30,000 నీకు రిఫండ్ పే చేసి మళ్ళీ నీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాబ్లం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఎలాగో మీరు ఫ్యూచర్లో మాకు పే చేయాలి కదా, డైరెక్ట్ ఈ 30,000 అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఇంకా పెండింగ్ ఉంటే అప్పుడు అది ఇవ్వండి అని అంటారు. ఓకేనా. నార్మల్గా అయితే ఏం చేయాలి, మనం 2 బ్యాంక్ అని చెప్పి రిఫండ్ రాయాలి. ఇప్పుడు మనం రిఫండ్ రాయట్లేదు, మరి ఏం చేస్తున్నాం సార్ అంటే అలాట్మెంట్ డ్యూకి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. సార్ ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి చెప్పండి, చెప్పండి. 10,000 షేర్స్ అలాట్ అయినాయి. ఒక్కొక్క షేర్కి అలాట్మెంట్ ఎంత, 5 రూపీస్. సో దిస్ ఈజ్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత, 50,000. మన దగ్గర ఆల్రెడీ షేర్ హోల్డర్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, 30,000. అలాట్మెంట్ కోసం ఫ్యూచర్లో షేర్ హోల్డర్ మనం ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, 50,000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి నార్మల్గా అయితే. ఇది పక్కన పెట్టండి. అలాట్మెంట్ డ్యూ టైంకి రైట్ టు రిసీవ్ ఎంత ఉంటుంది, 50. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ షేర్ హోల్డర్ అమౌంట్ మన దగ్గర ఎంత ఎక్సెస్ ఉంది, 30,000. విల్ డైరెక్ట్లీ అడ్జస్ట్ దట్ 30,000 టు దిస్ 50,000. ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాట్మెంట్ టైంకి ఫుల్ 50 కలెక్ట్ చేసుకుంటారా, ఎంత కలెక్ట్ చేసుకున్నా 20. ఆల్రెడీ నీ అమౌంట్ నా దగ్గర ఉంది 30,000, ఫ్యూచర్లో నాకు ఇచ్చే 50లోంచి కట్ చేసుకుంటుందాన్ని అని చెప్పినట్టు. అంటే ఇప్పుడు నేను 2 బ్యాంక్ రాయడం కరెక్ట్, టు షేర్ అలాట్మెంట్ రాయాలా, టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 30,000. క్లియరా, ఏమైనా డౌటా? నార్మల్గా అయితే రిఫండ్ పే చేయాలి, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఎక్సెస్ మనీ విల్ బి అడ్జస్ట్ విత్ ద ఫ్యూచర్ అలాట్మెంట్. ఎక్సెస్ మనీ విల్ బి అడ్జస్ట్ విత్ ద ఫ్యూచర్ అలాట్మెంట్. ఎనీ డౌట్? నో రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్సెస్ మనీ ఏమో 30,000 ఉంది, అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత ఉందమ్మా, 50,000. మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేస్తామమ్మా, 30,000. సి మన దగ్గర ఎంతైతే ఎక్సెస్ అంతకంటే ఎక్కువైతే అడ్జస్ట్ చేయలేం కదా. సో 30,000 ఫుల్ అడ్జస్టెడ్. మరి 30,000 ఫుల్ అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు నీకు ఫ్యూచర్లో అలాట్మెంట్ నుంచి ఎంత వస్తామా, 20,000. నా ఎంట్రీ మా అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా 2 బ్యాంక్ అనేది 2 షేర్ అలాట్మెంట్ రాస్తాం అంతే. 2 షేర్ క్యాపిటల్ 2 షేర్ అలాట్మెంట్. నువ్వు 2 షేర్ అలాట్మెంట్ రాస్తామని దానికి అడ్జస్ట్ చేసినట్టు. నా ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ, షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సి అడ్జస్ట్ చేసినా చేయకపోయినా అలాట్మెంట్ ఎంట్రీ షుడ్ బి, డ్యూ ఎంట్రీ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఫర్ ఆల్ ద షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్, 10,000 ఇంటూ అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ 5, 50,000. ఇంకా మీరు చూడండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ షేర్ అలాట్మెంట్ రైట్ టు రిసీవ్ డెబిట్, ఆల్రెడీ షేర్ అలాట్మెంట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఎంత అయిందమ్మా, 30. ఇప్పుడు ఇంకా క్రెడిట్ ఎంత అవ్వాలి, 20. 30,000 ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎంత కలెక్ట్ అవ్వాలి, 20,000. ఎంట్రీ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ షేర్ అలాట్మెంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 20,000. క్లియరా? అండ్ ఇంకా ఫైనల్ కాల్ మనీ 10,000 డ్యూ ఎంట్రీ, 10,000 రిసీట్ ఎంట్రీ. నౌ సపోజ్ ఇదే కేసులో, ఇదైతే అర్థమైంది కదా, ఇదే కేసులో let us assume excess money, excess applications 30,000 అనుకుందాం. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 30,000 వచ్చాయి. అప్పుడు 30,000 అంటే 2 ఉంటుంది కదా ఎక్సెస్ మనీ, ఎంత వస్తుంది, 60,000 వస్తుంది ఎక్సెస్ మనీ. మనకు అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత కావాలి, ఇప్పుడు నువ్వు 60 అడ్జస్ట్ చేయగలుగుతావు అలాట్మెంట్కి, ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి, 50 మాత్రమే. సో 50 అడ్జస్ట్ చేసాం. అప్పుడు నువ్వు 2 షేర్ అలాట్మెంట్ 50,000 రాస్తాం. అండ్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది, అర్థమవుతుందా? అప్లికేషన్స్ మనకు వచ్చిన అమౌంట్ 60,000 ఎక్స్ట్రా ఉంది, నీకు ఫ్యూచర్ అలాట్మెంట్కి కావాల్సిన 50,000. యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ 60,000, యూ కెన్ అడ్జస్ట్ మాక్సిమం ఆఫ్ 50,000. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన అలాట్మెంట్ 50,000 కదా. స్టిల్ దేర్ ఇస్ ఎక్సెస్ మనీ ఎంత, 10,000. ఇప్పుడు ఈ 10,000 ఏం చేయాలని కంపెనీ చెప్తుంది, రీఫండ్ పే చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ కాల్ మనీకి అడ్జస్ట్ చేయాలా అని. ఇప్పుడు కాల్ మనీ కూడా మనకు రావాలి కదా, మొత్తం ఎన్ని చేస్తాము, 10,000. కాల్ మనీ ఎంత, 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000 కాల్ మనీ రావాలి మనకి. నౌ ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఉన్న 10,000 దీనికి అడ్జస్ట్ అవుతుందా రీఫండ్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. రీఫండ్ అని చెప్పారు సార్, దెన్ 2 బ్యాంక్ 10,000 అవుతుంది. రీఫండ్ అని చెప్పలేదు, అడ్జస్టెడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కాల్ అన్నారు. దెన్ 2
షేర్ కాల్ అకౌంట్ ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి? 10,000. స్టిల్ ఎక్సెస్ సర్ప్లస్ ఎంత ఉంది? అది 10,000. ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ అవుద్ది. ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ అలాట్మెంట్? నో. ఎందుకు? ఫుల్ 50 అడ్జస్ట్ అయిపోయింది కదా. నా కాల్ మనీ డ్యూ ఎంట్రీ ఎంతకు పాస్ చేయాలి? 30,000. ఆల్రెడీ కాల్ మనీకి ఎంత అడ్జస్ట్ అయింది? 10,000. స్టిల్ ఇంకా కాల్ మనీ పెండింగ్ ఎంత రావాలి? 20,000. రిసిట్ ఎంట్రీ 20,000కి పాస్ చేయాలి. రిసిట్ ఎంట్రీ 20,000కి పాస్ చేయాలి. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎక్సెస్ మనీ, ఆ ఎక్సెస్ మనీ ఏం చేయాలనేది క్వశ్చన్లోనే చెప్తారు. చెప్పినట్టే చేయాలి, ఎక్కువ చేయొద్దు. ఎంత చెప్తే అంతే చేయాలి. సో క్వశ్చన్ చెప్తారు డైరెక్ట్లీ రిఫండ్ అని, నువ్వు ఇచ్చి పడేయాలి రిఫండ్. క్వశ్చన్ చెప్తారు అడ్జస్ట్ ఫర్ అలాట్మెంట్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ సర్ప్లస్ అది రిఫండ్ ఇవ్వమని. అప్పుడు నువ్వు అడ్జస్ట్ అలాట్మెంట్కి చేయాలి. స్టిల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ సర్ప్లస్ అది రిఫండ్ ఇవ్వాలి. సమ్ టైమ్స్ అడ్జస్ట్ ఫర్ అలాట్మెంట్ అంటారు, మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ మనీ ఫుల్ అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ చేయలేము. దాని ఫుల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఎక్సెస్ మనీ అది అడ్జస్ట్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ అలాట్మెంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్, అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ ఐడియా ఉంటే జేహెచ్పి లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. డన్. సో బ్రేక్ తీసుకోండి, 9:05కి రండి. 9:05 క్లాస్లో ఉండాలి. ఓకేనా? సో 9:05కి నేను జేహెచ్పి లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 20 minutes కూడా అయిపోతుంది. 20 minutes, 15 to 20 minutesలో అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ కాన్సెప్ట్ డిస్కషన్ అయిపోతుంది. ఇష్యూ ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ అయిపోతుంది. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ. జేహెచ్పి లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ప్రో రేట్ అలాట్మెంట్ రేటెడ్ క్వశ్చన్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh in equity shares of rupees 10 each. So 10 lakh shares name. See, authorized number of shares అంటే maximum ఒక కంపెనీ వినాలి, maximum ఒక కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు పబ్లిక్ కి, that is called 10 lakh authorized shares. Now of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June. So 10 lakh shares లో ఆల్రెడీ 6 lakh shares ఇష్యూ చేసేసారు అండ్ అవి ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ కూడా. ఇప్పుడు ఇంకా పెండింగ్ ఎన్ని షేర్స్ ఇవ్వచ్చు? 4 lakh shares ఇవ్వచ్చు. అండ్ ద కంపెనీ ప్రపోజ్డ్ టు మేక్ ఎ ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ 1 lakh. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ 1 lakh shares ఇష్యూ చేయాలి అని. ఓకేనా? సో ఆఫ్ rupees 10 shares at a price of 14 each. See, 10 rupees share face value ni company wants to issue at 14 rupees. So issue price per share is 14. And ఇప్పుడు కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారమ్మా? 1 lakh shares. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 14. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10. ప్రీమియం ఎంత? 4. Now the arrangements for payment being 2 per share on application. So issue price of first one application, allotment to be made on 10th July and a further 5 per share including the premium to be payable. అంటే allotment 5 rupees, that includes premium. Now can I write this 5 as 1 plus 4? So 1 rupees is a face value related, 4 rupees is a premium related. See, application ఎంతమ్మా? 2 rupees, allotment ఎంత? 5 rupees. And the final call for the balance to be made and the money received on 30th April. Balance ఎంత చెప్పండి? 7 rupees ఏనా? ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్ 10 rupees ఉంది. అప్లికేషన్ పర్ షేర్, ఇష్యూ ప్రైస్ పర్ షేర్ 14 ఉంది. ఆ 14లో అప్లికేషన్ 2 rupees, అలాట్మెంట్ 5 rupees, కాల్ మనీ 7 rupees. కాల్ మనీ 7 rupees అని ఎలా తెలిసింది? టోటల్ చేస్తే 14 రావాలి. అందులో అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు, ఇంకా పెండింగ్ ఏంటమ్మా? కాల్ మనీ కదా. అండ్ ప్రీమియం అమౌంట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్ అని చెప్పారు. నా సీదా సినారియో మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేశారమ్మా? 1 lakh. నౌ అప్లికేషన్స్ వర్ రిసీవ్డ్ ఫర్ 3,55,000 shares. ఎన్ని షేర్స్ ఇచ్చిపోయినాయి? 3,55,000. ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కదా. సి వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఏ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్, కంపెనీ డైరెక్ట్గా రిజెక్ట్ చేయొచ్చుకోండి. కంపెనీ ప్రోరాటా బేసిస్లో అలాట్ చేయొచ్చు, ఏ యాక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా రిజెక్ట్ చేశారంటే రీఫండ్ అమౌంట్ పే చేయాలి. లేదు ప్రోరాటా అలాట్మెంట్ చేశారు అన్నప్పుడు ఎక్సెస్ మనీ ఎలా ట్రీట్ చేయాలో క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు. సో అకార్డింగ్లీ మన అకౌంటింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసాము? 1 lakh. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి? 3,55,000.
ఇప్పుడు 3,55,000లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయో చెప్పండి. 1 lakh షేర్సే కదా. సో టోటల్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ 3,55,000 అమ్మా, అంతేనా చెప్పండి. ఎస్, 3,55,000 అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ అయింది. అయితే 3,55,000 అప్లికేషన్స్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయో చెప్పండి. 1 lakh షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి, అంతేనా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి? 2,55,000, అంతేనా. మరి అప్లికేషన్ వచ్చిన ప్రతిసారి అప్లికేషన్ పర్ షేర్ అమౌంట్ వచ్చిన 2 రూపీస్ వచ్చింది కదా, 2 రూపీస్ వచ్చిందా రాలేదా? సో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ చెప్పండి నాకు, ఎలా వస్తుంది? 2,55,000 ఇంటూ 2, అంతేనా, ఎంత? 5,10,000. ఈ 4 క్లారిటీ ఉన్నాయా? సో దిస్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, దిస్ ఈస్ number of shares allotted, this is excess applications, this is excess application money. ఏమైనా డౌట్ అయిందిలా? ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిలింగ్గా వెళ్దాం. ఆ 3,55,000 అప్లికేషన్స్ ఎవరెవరు ఎట్లా అప్లై చేస్తారు, ఎవరెవరికి ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి అనేది. ఇది టోటలింగ్ బేసిస్లో చెప్పాను నేను. నౌ ఫస్ట్ పాయింట్, నౌ లెట్ us imagine it is a first applicant A, B and C. 3 members అప్లై చేశారు అనుకుందాం, అప్పుడే ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పర్సన్ ఎన్ని అప్లై చేశాడు? అప్లికెంట్స్ ఫర్ 5,000 షేర్స్ రిసీవ్డ్ అలాట్మెంట్ ఇన్ ఫుల్, రిసీవ్డ్ అలాట్మెంట్ ఇన్ ఫుల్ అంటే 5,000 అప్లై చేశాడు, 5,000 అలాట్ అయినాయి. ఎనీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్, ఎనీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ? నో, రైట్. సో ఫస్ట్ పర్సన్ అప్లైడ్ ఎన్నమ్మా? 5,000, అలాటెడ్ ఎన్ని? 5,000, ఎక్సెస్ ఎన్ని? 0, ఎక్సెస్ మనీ ఎంత? 0. ఏమన్నా డౌట్ అయిందా? పక్కా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి, అప్లికెంట్ బి. అప్లికేషన్స్ ఫర్ 30,000 షేర్స్, అప్లికేషన్స్ ఫర్ 30,000 షేర్స్ రిసీవ్డ్ అన్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ 1 షేర్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 అప్లైడ్, 1 షేర్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 అప్లైడ్. నువ్వు 2 అప్లికేషన్స్ ఇస్తే 1 షేర్ అలాట్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు. మొత్తం ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి? సెకండ్ పర్సన్ నుంచి వి గాట్ 30,000 అప్లికేషన్స్, 30,000 application and proportion ఎలా ఉందమ్మా? 1 share for every 2. Now can I write it as 30,000 into 1/2? 15,000 applications ఎన్ని? 30,000. ఎన్ని అలాట్ అయినాయి? 15,000. Now tell me excess number of applications. 15,000. Now tell me excess application money. 15,000 into 2, అంతేనా? That is equals to, ఇందులో ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్. నౌ ఇక చూడండి, నో మనీ వాజ్ రిటర్న్ టు దీస్ అప్లికెంట్స్. అంటే మనకు వచ్చిన ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉందో 30,000 ఉంది కదా, అది అసలు రీఫండ్ పే చేయరంట. మరి దేనికోసం యూజ్ చేస్తారంటే సర్ప్లస్ ఆన్ అప్లికేషన్ బీయింగ్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ డ్యూ ఆన్ అలాట్మెంట్. అంటే దాట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ద అలాట్మెంట్ డ్యూ, that will be adjusted with the allotment due. సరే, ఇది మళ్ళీ చూద్దాం సెంటెన్స్ ని. Now coming to C. Applicants for 3,20,000 shares received an allotment 1 share for every 4 applied. See, applications ఎన్ని? 3,20,000. ఒక్క షేర్ అలాట్ అవుతుందంట ఫర్ ఎవ్రీ 4 అప్లికేషన్స్. మరి 3,20 అప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి? 80,000. ఎలా వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్? 3,20,000 into 1/4, అంతేనా. థర్డ్ వన్, 3,20 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. ఆ 3,20కి 1 ఫర్ ఎవ్రీ 4 అలాట్ అయినాయి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 80,000 అలాట్ అయినాయి. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 2,40,000. నంబరా అమౌంట్? అది నంబర్. సో 2,40,000 into 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4,80,000. సో 4,80,000 రూపీస్ ఏంటమ్మా? అమౌంట్ అది, అంతేనా. ఎక్సెస్ అమౌంట్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నౌ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఫర్దర్, నాకు అలాట్మెంట్ డ్యూ అమౌంట్ కావాలి. ఒక్కొక్క షేర్కి అలాట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 5 రూపీసేనా? ఒక్కొక్క షేర్కి అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 రూపీస్. ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ డ్యూ అనేది అప్లికేషన్ ఎన్ని షేర్స్ ఉంటే అన్ని షేర్స్కి కలెక్ట్ చేస్తామా, అలాట్ అయిన షేర్స్కా? అలాట్ అయిన షేర్. ఫస్ట్ కేసు ఎన్ని అలాట్ అయినాయి? 5,000.
ఇప్పుడు 5,000 ఇంటూ 5 25,000. ఏమైనా డౌటా? నా సెకండ్ కేసు ఎన్ని అలాట్ అయినాయి? 15,000. మరి ఆ 15,000కి అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 5,000. సో 15,000 ఇంటూ 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 75,000. ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసులో ఎన్ని అలాట్ అయినాయి? 80,000. 80,000 ఇంటూ 5 4 lakhs. ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా? అలాట్మెంట్ డ్యూ. సో టోటల్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 5 lakhs ఏనా? ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. నో రైట్. ఇప్పుడు ఫర్దర్ క్వశ్చన్ చదవాలి. నో మనీ వాజ్ రిటర్న్ టు దీస్ అప్లికెంట్స్. సో సెకండ్ కేసులో రిఫండ్ అమ్మి పే చేయట్లేదంట. ద సర్ప్లస్ ఆన్ అప్లికేషన్ అంటే ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ బీయింగ్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ అమౌంట్ డ్యూ టు అలాట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కేసు అసలు ప్రాబ్లం లేదమ్మా, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఎక్సెస్ మనీ లేదు. సెకండ్ కేసులో ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది? సారీ, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ 30,000 ఉంది. ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది? 30,000. మనకు అలాట్మెంట్కి ఎంత కావాలి? మొత్తం 30,000 మన దగ్గర రిటైన్ చేసుకోవచ్చు కదా, రీఫండ్ ఏమైనా ఇస్తారా? మొత్తం 30,000 రిటైన్ కదా. సో అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్. మా అడ్జస్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్సెస్ మనీ మన దగ్గర ఎంత ఉంచుకుంటున్నాం అనేది. ఇప్పుడు వచ్చిన ఎక్సెస్ 30,000 మొత్తం మన దగ్గర ఉండాలి కదా. సో ఎంటైర్ 30,000 ఈజ్ అడ్జస్టెడ్. ఎంటర్ 30,000 ఈజ్ అడ్జస్టెడ్. అర్థమవుతుందా? చెప్పండి. ఈ 30,000 ఎలా రాస్తాం మనం? మనకున్న ఎక్సెస్ మనీ అనేది మన దగ్గరే ఉంచుతున్నాం. మన దగ్గర ఎక్సెస్ మనీలో మన దగ్గర రీటైన్ చేసేది ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ నోట్ చేయాలి. నో ద మనీ డ్యూ ఆన్ అలాట్మెంట్ వాజ్ రీటైన్డ్ బై ద కంపెనీ, ఎక్సెస్ బీయింగ్ రిటర్న్డ్ టు ద అప్లికెంట్స్. ఈ థర్డ్ కేసులో అలాట్మెంట్కి ఎంతైతే కావాలో అంత మన దగ్గర ఉంచండి, రిమైనింగ్ ఏదైనా రిఫండ్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు. థర్డ్ కేసులో టెల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 4,80,000. అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 4 lakhs. అంటే ఈ 4,80,000లో 4 lakhs మన దగ్గర ఉంచమంటున్నారు. 4 lakhs మన దగ్గర ఉంచమన్నారు. సో మనం ఏం చేస్తాం? 4 lakhs అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. అంతేనా? చెప్పండి. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. సెకండ్ కేసులో ఎక్సెస్ మనీ ఎంత చెప్పండి? 30,000. ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం? అంటే అది మొత్తం మన దగ్గర ఉంచినట్టు కదా. రీఫండ్ ఏమైనా ఇస్తారా? రీఫండ్ ఇవ్వడానికి ఏం లేదు మనకి. సో రీఫండ్ ఫస్ట్ కేసులో 0, అసలు ఎక్సెస్ మనీయే లేదు. సెకండ్ కేసులో రీఫండ్ 0, ఎందుకంటే ఎక్సెస్ మనీ మొత్తం మన దగ్గరే ఉంచాం. థర్డ్ కేసులో టెల్ మీ ఎక్సెస్ మనీ 4,80,000. ఆ 4,80,000లో మన దగ్గర ఉంచింది ఎంత? 4 lakhs. స్టిల్ ఇంకా ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది? ఆ 80,000 రిఫండ్ ఇవ్వను. అది క్వశ్చన్లో చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్ ఎంతమ్మా? 4,30,000. టోటల్ అమౌంట్ రిఫండెడ్ 80,000. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్సెస్ మనీ 5,10,000 కదా. ఆ 5,10,000లో 4,30,000 మన దగ్గర ఉంది, 80,000 రిఫండ్ ఇస్తున్నాం. ఎనీ డౌట్? నో. బ్యాలెన్స్ టు బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అలాట్మెంట్. అసలు ఫస్ట్ కేసులో అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత చెప్పండి? 25,000. అసలు మనకి ఏమైనా ఎక్సెస్ ఉందా? సో మొత్తం 25,000 నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ కేసులో టెల్ మీ అలాట్మెంట్ డ్యూ 75,000 కదా. అలాట్మెంట్ డ్యూ ఫుల్ అమౌంట్ చెప్పాలి 75,000. ఆ 75లో నువ్వు ఆల్రెడీ రీటైన్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నది ఎంత? ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? క్లియరా? థర్డ్ కేసులో టెల్ మీ అలాట్మెంట్ డ్యూ 4 lakhs. నువ్వు ఎంత అడ్జస్ట్ చేసావు? 4 lakhs. అంటే ఎంటైర్ అమౌంట్ నీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, నువ్వు మళ్ళీ కలెక్ట్ చేస్తావా? 0. అంటే అలాట్మెంట్ టైంకి నువ్వు ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి? 70,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్? ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా? వర్కింగ్ నోట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ మనీ. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి? 3,55,000. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఎంత? 2 rupees. సో 7,10,000. ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. నో రైట్. నా వచ్చిన ఎక్సెస్ మనీలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొంచెం క్యాపిటల్, కొంచెం అలాట్మెంట్, కొంచెం రిఫండ్. అంతేనా? సో షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 7,10,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ 7,10,000 3,55,000 అప్లికేషన్స్కి నువ్వు షేర్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సింది ఎన్ని షేర్స్కి? 1 lakh షేర్స్కే కదా. సో టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1 lakh into 2 that is equals to 2 lakhs.
క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది? 5,10,000 అంతేనా? ఇదే కదా 5,10,000 ఎక్సెస్ మనీ. ఆ ఎక్సెస్ మనీలో మనము అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ చేసింది ఎంత? 4,30,000 అంతేనా? సో 2 షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత? 4,30,000. స్టిల్ ఇంకా ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది? మరి అదేం చేసామా? రీఫండ్ టు బ్యాంక్. రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్. క్లియర్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్, నౌ ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ along with securities premium. Entry share allotment account debit, share allotment account debit to share capital account to securities premium account. See, share allotment, total allotment entry ఎన్ని shares pass చేయాలమ్మా? 1 lakh shares. Allotment per share ఎంత? 5. That is equals to 5 lakhs. But ఆ 5 లో capital ఎంత? 1 rupee. ఎన్ని shares? 1 lakh shares. So 1 lakh into 1 rupee, that is equals to 1 lakh. క్లియరా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రీమియం పర్ షేర్ ఎంత? 4. ఎన్ని షేర్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం? 1 lakh. సో 1 lakh into 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 lakhs. క్లియరా? క్లియరే కదా? సో థర్డ్ ఎంట్రీలో మనం రాసిన షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 5 lakhs. థర్డ్ ఎంట్రీలో మనం రాసిన షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 5 lakh. సెకండ్ ఎంట్రీలో ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఎంత? 4,30,000. ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత? 70,000. ఆ 70,000 లాస్ట్ కాలం ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 70,000. క్లియరా? ఇంకా అప్లికేషన్ మీద అలాట్మెంట్, ఇంకా ఫైనల్ కాల్ ఒకటే పెండింగ్. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ పెట్టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ పెట్టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంత? 1 lakh into 7 lakhs. అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ 7 lakhs. ఏంటమ్మా ఇక్కడ రాసాం కదా రీఫండ్. కంబైండ్ ఎంట్రీ షేర్ అప్లికేషన్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ టు బ్యాంక్. కంబైండ్ ఎంట్రీ రాస్తాం. ఓకేనా? అర్థమైందా క్వశ్చన్? మరి మీరు ఇది ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బెటర్. ఆ ఫార్మేట్ హ్యాబిచువేట్ అవ్వాలి. నీకు ఆ ఫార్మేట్ హ్యాబిచువేట్ అయితే నెంబర్స్ చేంజ్ అయితే నువ్వు చేంజ్ చేసుకోగలుగుతావు. గుర్తుపెట్టుకొని ఇది చేయొద్దు. లాజికల్గా ఆలోచించుకుంటూ ఓకే ఎందుకు డెబిట్ ఎందుకు క్రెడిట్, ఎక్సెస్ ఎంత పే చేయాలి, ఎంత రీఫండ్ ఇవ్వాలి, ఎక్సెస్ ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి. మా ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ అని చూసారా? ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న సర్ప్లస్ అమౌంట్లో మన దగ్గర రిమైనింగ్ ఎంత ఉంచాలి, రీఫండ్ ఎంత పే చేయాలి. ఇది సెగ్రిగేషన్. మన దగ్గరే ఉంచాల్సిన అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్ అమౌంట్, అంటే సెకండ్ ఎంట్రీలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ అది. ఓకేనా? అదేంటమ్మా ప్రో రాటా అలాట్మెంట్లో జేహెచ్పి లిమిటెడ్ క్వశ్చన్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్? నౌ concept of forfeiture and reissue. So listen, concept of forfeiture and reissue through example చెప్తా నేను. కంపెనీ issued 1000 shares అమ్మ. కంపెనీ issued 1000 shares. Application and allotment received for 1000 shares. Received for 1000 shares. No pro rata allotment. Equal subscription. Face value 10 rupees. Issue price is also 10 rupees. Face value 10 rupees. Issue price is also 10 rupees. Application 2. Allotment 4.
call money 4. So 5 and 3. Application 2, allotment 5, call money 3. At the 1000 shares lo, all the shareholders paid application paid by 1000. Allotment paid by 900. Call money is also paid by 900. అంటే ఎన్ని షేర్స్కి అలాట్మెంట్ రాలేదు? కాల్ మనీ కూడా రాలేదు కదా, 100 shares. కంపెనీ forfeited all those 100 shares. Company forfeited all those 100 shares. Clear? ఇప్పుడు దీనికి మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు పాస్ చేస్తున్నాను. ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 1000 into 2. 2000. Clear? Application transfer to share capital, right? So share application account debit to share capital account 2000. 2000. Am I doubt? No, right? Now allotment due entry passed. Due entry should be recorded for all the shares. Entry for share allotment due. Share allotment account debit to share capital account. So share allotment account debit to share capital account 1000 into 5, that is equals to 5000. అంతేనా? ఇక్కడ నుంచి 2 ఆల్టర్నేటివ్ అకౌంటింగ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇందా నేను చెప్పాను కాల్స్ అండ్ ఐడియాస్ ఆల్టర్నేటివ్ అకౌంటింగ్. ఆ 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ నేర్పిస్తాను నేను. ఓకేనా? సో అవుట్ ఆఫ్ 1000 shares, allotment amount is registered for how many shares? Not registered for 100 shares. So first మనం కాల్స్ రెగ్యులర్ అకౌంటింగ్ చేద్దాం. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎన్ని షేర్స్? 900 into 5, that is equals to 4500. And 100 shares రిసీవ్ అవ్వలేదు కదా, సో we have to use calls in arrears. 100 into 5, that is equals to 500. Clear? 2 share allotment account ఎంత? 5000. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఎంట్రీ కూడా ఉంటుంది. And that alternative entries ignore calls and arrears and record entry only for the shares for which amount actually received. ఎన్ని షేర్స్ కి రిసీవ్ అయింది? 900 షేర్స్ కి ఎంట్రీ పాస్ అండి. ఆ 100 షేర్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి. ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 900 into 5, 4500, 4500. క్లియరా? మనం కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ రాయలేదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం షేర్ అలాట్మెంట్ క్రెడిట్ 5000 ప్లేస్లో 4500 రాస్తాను. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ కాల్ మనీ డ్యూ. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1000 షేర్స్కి వెళ్ళాలిగా డ్యూ ఎంట్రీ. 1000 into 3, 3000. మరి ఇప్పుడు అమౌంట్ డ్యూ ఆన్ కాల్ మనీ అన్ని షేర్స్కి రిసీవ్ అయిందా? 900 షేర్స్కి రిసీవ్ అయింది. నాట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 100 షేర్. సో ఆ 100 షేర్స్కి కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ రాయాలి మనం. అంతేనా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 900 into 3, 2700. నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ 100 into 3, that is equals to 300. 2 share call account. Share call account 3000. Clear? Any doubt? అదే సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతాం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ డెబిటింగ్, ఇగ్నోర్ ద కాల్స్ అండ్ అరియర్స్, డెబిట్ ఓన్లీ బ్యాంక్ అండ్ క్రెడిట్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ ఓన్లీ ఫర్ 900 shares. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ ఎంత? 2700, 2700. ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ షేర్ అలాట్మెంట్ ఫుల్ క్యాన్సిల్ అయ్యి కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ షేర్ కాల్ క్యాన్సిల్ అయ్యి కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ వచ్చింది. మొత్తం కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ ఎంత? ఇక్కడ డెబిట్ 500, ఇక్కడ డెబిట్ 300, టోటల్ 800. ఇక్కడ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ 800 లేకుండా షేర్ అలాట్మెంట్ లో 5000 లో 4500 క్యాన్సిల్ అయింది. స్టిల్ ఇంకెంత ఉంటుంది? 500. షేర్ కాల్ మనీలో 3000 లో 2700 క్యాన్సిల్, స్టిల్ ఇంకెంత ఉంటుంది? 300. ఇప్పుడు మనం ఫర్ఫిట్ చేస్తాం షేర్స్ని. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేస్తాం? అండ్ ఆల్ ద షేర్స్ ఆర్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్స్, రైట్? ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ కదా. సి
షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. వెన్ ఎవర్ కంపెనీ ఫర్ఫిటింగ్ ద షేర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాము అని. మరి షేర్స్ క్యాన్సిల్ అవుతే రిలేటెడ్ క్యాపిటల్ ఏదైతే క్రెడిట్ అయిందో ఇప్పటివరకు అది క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. ఎన్ని షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం? సో 100 షేర్స్కి ఇప్పుడు వరకు మనం షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అసలు అంతా ఫేస్ చేయాలనే కదా, ఇప్పుడు అదే ఫేస్ చేయాలని క్యాన్సిల్ చేస్తాం. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. సో 100 into 10, 10,000. క్లియరా? 1000 కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, రైట్ టు రిసీవ్ అని చెప్పి కాల్సిన డెబిట్ రాస్తాం కదా మనం. వన్స్ ఒకసారి షేర్ క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ షేర్ హోల్డర్ పే చేస్తాడు మనకి, నువ్వు ఆ రైట్ టు రిసీవ్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో 2 calls in arrears. ఎంత? 500 plus 300, that is equals to 800. 100 into 8, 100 into 8. మీరు చూడండి, క్యాన్సిల్ చేసిన క్యాపిటల్ ఎంత? 1000. క్యాన్సిల్ చేసిన కాల్స్ అరేస్ ఎంత? 800. 800 కదా. స్టిల్ ఇంకా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఆ 200 ఏంటంటే ఆ 100 షేర్స్కి అప్లికేషన్ అనేది వచ్చి కదా, అది ఇప్పుడు షేర్స్ ఇవ్వట్లేదు, అప్లికేషన్ రిఫండ్ ఇస్తారా? అది మొత్తం కూడా కంపెనీకి గెయిన్ అవుతుంది, ఇన్కమ్. So share forfeiture account should be credited to share forfeiture account. 100 into 2. ఇక్కడ 2 rupees అని చూస్తారా? That 2 rupees is called paid up capital per share of the share forfeiture. నువ్వు ఏదైతే షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసావో ఒక్కొక్క షేర్కి మనకు 2 rupees వచ్చింది. Forfeited amount per share అనాలి దాన్ని. ఏమనాలి? Forfeited amount per share. Forfeited amount per share. Now listen. Forfeiture అంటే ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం కాల్స్ అని రాస్తాం కదా, ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ కాల్స్ అరియర్స్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈ కాల్స్ అరియర్స్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది చెప్పండి? షేర్ అలాట్మెంట్ 500, షేర్ కాల్ 300. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 1000 టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 500 to share call account 300 to share forfeiture account 200. క్లియరా? మీరు చూడండి, అక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ 1000, ఆ 1000లో మనకి 500 అలాట్మెంట్ రాలేదు, 500 కాల్ మనీ రాలేదు. రైట్ టు రిసీవ్ డెబిట్లో ఉన్నది క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ నీకు వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 200. ఆ 200 గెయిన్ టు ద కంపెనీ, దట్స్ వై షేర్ ఫర్ఫీచర్ క్రెడిట్. షేర్ ఫర్ఫీచర్ క్రెడిట్. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్, ఇదేమో ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం మనము. షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ అట్ పార్. షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ అట్ పార్. నౌ సేమ్ కేస్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం చెప్తున్నాను నేను ఫర్ఫీచర్కి. ఆఫ్టర్ దట్ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఎంట్రీ రాస్తా. ఓకేనా? సో కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1000. ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees. ఇష్యూ ప్రైస్ 12 rupees. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 12 rupees. అప్లికేషన్ 5 rupees, అలాట్మెంట్ 7 rupees. కాల్ మనీ లేదు. అప్లికేషన్ 5, అలాట్మెంట్ 7, అండ్ ద ప్రీమియం ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్ 5 plus 2. ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా? 5000. అంతేనా? ఏమైనా డౌటా? అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ ఎంట్రీ, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంత? 5000. క్లియరా? నౌ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ చెప్పండి. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి? 1000. అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ 7,000. బట్ ఆ 7,000లో మొత్తం 7,000 క్యాపిటలా? అందులో 5,000 క్యాపిటల్. సో 1000 into 5, 5,000, and 1000 into 2, 2,000. ఏమైనా డౌటా? లేదు కదా? నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఫెయిల్డ్ టు పే అలాట్మెంట్ బై 100 shares. 100 షేర్స్కి అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రాలేదు అంటే ఎన్ని షేర్స్కి వచ్చింది? నౌ ఎంట్రీ చూడండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 900 into 7, that is equals to 6,300. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 100 into 7, that is equals to 700. 2 షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్.
7,000. క్లియరా? చెప్పండి. 7,000. నౌ కంపెనీ forfeited all 100 shares. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేరే కదా, అంటే మొత్తం రిక్వెస్ట్ చేశారు కదా కంపెనీ ఇప్పటి వరకు. లిసన్, షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. షేర్ క్యాపిటల్లో ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ వాల్యూ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా. ఎన్ని షేర్స్ మనం ఫర్ఫెక్ట్ చేసేది? 100. సో 100 into 10,000. 1000. మరి షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేసాము, రిలేటెడ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. 2 calls in arrears. Tell me calls in arrears amount ఎంత ఉంది అక్కడ? 700 కదా. చెప్పండి. 100 into 7, 700. ఏమన్నా డౌటా? రెగ్యులర్గా ఏదైతే చేసాం అదే చేస్తాం. అండ్ పే చేసాము షేర్ ఫర్ఫీచర్ క్రెడిట్ చేయాలి కదా. ఎంత పే చేసాము? 100 into 5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 500. డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ అవుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఈ 7లో మొత్తం క్యాపిటల్ అమౌంట్ అయినా ప్రీమియం అమౌంట్ కూడా ఉంది కదా. నువ్వు డెబిట్ ఓన్లీ క్యాపిటలే క్యాన్సిల్ చేసావు, నువ్వు ప్రీమియం కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎన్ని షేర్స్కి? అన్ని షేర్స్కా? 100 షేర్స్కా? 100 షేర్స్. మరి ప్రీమియం వచ్చినప్పుడు నువ్వు క్రెడిట్ రాసావుగా, సెక్యూరిటీస్ క్రెడిట్ అని, ఇంక్రీస్ అని. మరి ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డిక్రీస్ డెబిట్. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్ 100 into 2, 200. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, అర్థమైంది కదా. ఏమైనా డౌటా? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్, సో ఓవరాల్గా జర్నల్ ఎంట్రీ వస్తే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ ఏంటంటే ఫస్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. నువ్వు షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? క్యాపిటల్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. క్యాపిటల్ అంటే ఎప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. చెప్పండి. ఎస్, లిజన్, number of shares forfeited into, జాగ్రత్త రండి, into if it is fully called up, అప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఫేస్ వాల్యూ రాయాలి. ఫేస్ వాల్యూ రాయాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్ కూడా ఫర్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ పెండింగ్ ఉంది, దానికంటే ముందే ఫర్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు నువ్వు ఫుల్ ఫేస్ వాల్యూ రాయకూడదు, కాల్డ్ అప్ వాల్యూ రాయాలి. అంటే ఫేస్ వాల్యూలో కాల్డ్ అప్ ఎంత, ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ అప్పుడు ఏదమ్మా ఇంటూ కాల్డ్ అప్ ఇన్ ఫేస్ వాల్యూ. అంటే ఫేస్ వాల్యూలో ఇప్పటి వరకు మనం ఎంత రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసామో అని అర్థమైంది. అది షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్. ఇక్కడ నువ్వు నోట్ చేయాల్సి ఏంటంటే అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అంటే మనం రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసామో అందులో ఏదైతే ప్రీమియం పే చేయలేదు అదే డెబిట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం, రిలేటెడ్ ప్రీమియం కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్. నౌ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. మరి ఎప్పుడైనా కానీ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్లో ఉండే అమౌంట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం కూడా ఉంటుంది. సో అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, ఓకేనా. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం అంటే మనం రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసిన దాంట్లో షేర్ హోల్డర్ ఏదైతే పే చేయలేదు అదైతే కాల్స్ ఇన్ డెబిట్ అయ్యేది. డెబిట్ అయిన కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసి క్రెడిట్లో రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓవరాల్ నీకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఆ షేర్ హోల్డర్ నీకు ఎంత పే చేస్తే అదే డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ దాట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్. దట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్. టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. మా పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం గురించి మాట్లాడట్లేదు, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ మాత్రమే. ఇన్ కేస్ షేర్ హోల్డర్ ప్రీమియం పే చేసి అది ఇక్కడ రాదు. ఓన్లీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, ఓన్లీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. జనరల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. సెకండ్ వన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్. థర్డ్ వన్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్. షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ దగ్గర ఏం రాయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్.
into called up value if it is partly called up. ఓకేనా? అండ్ సెక్యూరిటీస్ డెబిట్ దగ్గర ఏం రాయాలి? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. కాల్స్ నడియస్ క్రెడిట్ దగ్గర అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అండ్ టు షేర్ ఫర్ఫిచర్ దగ్గర పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఎక్కడైనా పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం ఉందా? ఎక్కడ ఉండదు. ప్రీమియం పే చేసినది ఆల్రెడీ ఇన్కమ్, నువ్వు మళ్ళీ షేర్ ఫర్ఫిచర్ రాయకూడదు. ప్రీమియం పే చేయలేదు అనుకోండి, నువ్వు ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ రాస్తావు కదా, ఆ ఇన్కమ్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. అందుకే సెక్యూరిటీస్ డెబిట్, అందుకే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్. క్లియరా? ఎంట్రీ చెప్పండి షేర్ ఫర్ఫిచర్కి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్, టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్, టు షేర్ ఫర్ఫిచర్ అకౌంట్. షేర్ ఫర్ఫిచర్ దగ్గర ఏం రాయాలి? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ దగ్గర ఏం రాయాలి? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. సెక్యూరిటీస్ దగ్గర ఏం రాయాలి? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ called up capital. If it is fully called up, into face value. If it is partly called up, called up value. అందులో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ మాత్రమే, అందులో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ మాత్రమే రాయాలి. ఓకేనా? ఏమైనా డౌటా? ఒకసారి ఇలిస్ట్రేషన్ 10 చూడండి. A limited forfeited 30,000 equity shares. డైరెక్ట్ చెప్పాడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ forfeited 30,000. 10 fully called up. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అంటే మనకి డెబిట్లో రాయాల్సింది ఏంటమ్మా? ఫేస్ వాల్యూనే కదా. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. హెల్డ్ బై మిస్టర్ ఎక్స్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైనల్ కాల్ 4H. అంటే 10 రూపీస్లో ఎంత పే చేయలేదు? 4. However, he paid application 3 and he paid allotment 4. ఎంత పే చేశాడు? 6. These shares are originally issued at par. Give journal entry for the forfeiture. మన అకౌంటింగ్లో ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. అసలు క్వశ్చన్లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉందా? సో ఎంట్రీలో ప్రీమియం గురించి ఆలోచించకండి. సో షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్లో ఎంత రాయాలి? ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్ కదా అది. సో 30,000 into 10. హౌ మచ్? 3 lakhs. అండ్ 2 calls in arrears. అక్కడ రాయాల్సింది ఏంటి? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఈ క్వశ్చన్ ప్రీమియం ఉందా? నో. ఇప్పుడు ఓన్లీ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ రాసేయాలి కదా. ఒక్కొక్క దానికి ఎంత అన్పెయిడ్? 4. 30,000 into 4. 2 షేర్ ఫర్ఫీచర్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ కదా, ఒక్కొక్క దానికి ఎంత పే చేశాడు? 6. అప్లికేషన్ 2 పే చేశారు, అలాట్మెంట్ 4, టోటల్ 6. క్లియరా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ 11 చూడండి. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఫర్ఫీటెడ్ 20,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ₹10 each. 8 కాల్డ్ అప్. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్, పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్. అప్పుడు నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన డెబిట్ ఫుల్ ఫేస్ వాల్యూ కాల్డ్ అప్ రేసా. ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాల్ మనీ 2 each. అంటే ఫస్ట్ కాల్ పే చేయాలి 2 రూపీస్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసింది చెప్పండి? 8. అందులో ఎంత పే చేయలేదు? అప్లికేషన్ మనీ 2 per share, అలాట్మెంట్ మనీ 4 per share have already been రిజిస్టర్డ్ బై ద కంపెనీ. అంటే ఎంత పే చేశారు? లిసన్, కాల్ ఇట్ అప్ ఎంత? 8. అన్పెయిడ్, పెయిడ్ అప్. గివ్ జనరల్ ఫర్ ద ఫర్ఫీచర్. అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ మనీ డ్యూ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ రాస్తారు. ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ రాసాం. అంటే అన్పెయిడ్ అమౌంట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ రాస్తారు. లేదు అన్పెయిడ్ అమౌంట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏదైతే దాన్ని ఏం నోట్ చేయాలి. డిస్కస్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ అది రాశారు. నా ఇక్కడ ఏం చెప్పి కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారని చెప్పారు కదా. సో ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 20,000. ఈచ్ వన్ ఫేస్ వాల్యూ నోట్ చేయాలి, 8 రూపీస్ నోట్ చేయాలి. 8 రూపీస్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్. అది 1,60,000. 2 calls in arrears 20,000 into 2 rupees. Next 2 share forfeiture 20,000 into 6, 1,20,000. Clear? ఒకవేళ ఈ అజంప్షన్ లేకుండా నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని ఇచ్చి ఉంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్. అంతేనా? షేర్ ఫస్ట్ కాల్ ఉండాలి. ఎప్పుడు? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అని ఇస్తే.
సింపుల్ లాజిక్. కాల్స్ అరేస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కాల్స్ అరేస్ రాయాలి. ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అంటే ఆ కాల్స్ అరేస్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఏదో ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ నేమ్ రాసండి సరిపోద్ది. ఓకేనా? డన్. చూడడం illustration 12. X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹10 each fully called up. అంటే మనం డెబిట్లో క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన ఫేస్ వాల్యూ విచ్ వర్ ఇష్యూడ్ అట్ ఎ ప్రీమియం ఆఫ్ 20%. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? 100. ప్రీమియం 20% అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ చెప్పండి 120. సో ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ 120. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 100 + 20. అమౌంట్ పేయబుల్ ఆన్ షేర్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ 20, అలాట్మెంట్ 50 ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం, ఫైనల్ కాల్ 50. సో 20 అప్లికేషన్, 50 అలాట్మెంట్, 50 ఫైనల్ కాల్. ఇదేనా? ప్రీమియం ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్. సో వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ 30 + 20. Only application money was paid by the shareholder in respect of the shares past journal entry for the forfeiture. Fully called up share కదా. మన journal entry అంటే forfeiture కి share capital debit, securities premium debit, calls in arrears credit, share forfeiture credit. So share capital debit, securities premium debit to calls in arrears to share forfeiture. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫెక్ట్ చేసాం? 5,000. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ కదా అంటే ఫేస్ వాల్యూ 100. ఎంత? 5 lakhs. మరి ₹1 ప్రీమియం వచ్చిందా? ప్రీమియం పర్ షేర్ ఎంత? ₹20. ఎన్ని షేర్స్ పర్ఫెక్ట్ చేసాం? సో 5,000 × 20 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎంత? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం కాల్స్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ పే చేశాడంట అంటే మొత్తం 100 అన్పెయిడే కదా. సో 5,000 × 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5 lakhs. And to share forfeiture paid up is only 5,000 × 20, 1 lakh. మనం ఈ రెండు కలిపి కాల్స్ అని రాస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాల్స్ అరేస్ ఏం చేసి అక్కడ ఇన్స్టాల్మెంట్ నేమ్స్ రాయొచ్చు. ఏం పే చేయలేదు? అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు, కాల్ మనీ ఫస్ట్ కాల్ పే చేయలేదు. ఏం చేయాలి? 2 ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్, 2 ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్. ఒకవేళ మీరు ఇలా రాశారనుకోండి ఖచ్చితంగా నోట్ పాయింట్ మెన్షన్ చేయాలి. Unpaid amount has been transferred to calls in arrears. That's the reason why share forfeiture entry calls in arrears account use అయ్యింది. ఓకే, ఈ నోట్ పాయింట్ చదవండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ pro rata allotment where shares are issued at premium. See, pro rata allotment ఉంది, షేర్స్ ప్రీమియం కూడా ఇష్యూ చేసాం. ఎక్సెస్ మనీ, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఎక్సెస్ మనం ఏం చేసాం? ఫ్యూచర్ అమౌంట్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం మనం, అవును కదా. ఇప్పుడు అప్లికేషన్లో ఎక్సెస్ ఉంది, మనం ఏం చేసామో షేర్ అలాట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అయితే అలాట్మెంట్లో 2 అమౌంట్స్ ఉంటాయి, క్యాపిటల్ ఉంటుంది, ప్రీమియం ఉంటుంది, అవునా కదా. సో ఫస్ట్ దేనికి అడ్జస్ట్ అయినట్టమ్మా? క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ అయినట్టు. ఫస్ట్ దేనికి అడ్జస్ట్ అయినట్టు? క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ అయినట్టు. సో received on application, excess money received on application will be first adjusted to capital account and then for securities premium, most important. And this time I'm expecting this adjustment related question. Whenever there is a excess application money, ఆ excess application money allotment due adjust అవ్వాలి కదా. allotment లో 2 అమౌంట్స్ ఉంటాయి, క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఉంటుంది, ప్రీమియం అమౌంట్ ఉంటుంది. మరి నేను క్యాపిటల్ అమౌంట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలా ఫస్ట్, ప్రీమియం అమౌంట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ విత్ క్యాపిటల్ అమౌంట్, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రీమియం అమౌంట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, అప్లికేషన్స్ 1000 అమ్మ, షేర్స్ అలాటెడ్ 400. ఎగ్జాంపుల్, అప్లికేషన్స్ అన్ని 1000, షేర్స్ అలాటెడ్ 400. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ₹2, అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ₹5. దట్ ఇంక్లూడ్స్ 3 + 2. ఓకేనా. కాల్ మనీ పర్ షేర్ ₹5. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ 1000, సారీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇష్యూడ్ 1000, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ 400. నాట్ టెల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 600. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ₹1200 కదా. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెస్ మనీ షేర్స్ అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలా లేదా? అసలు షేర్ అలాట్మెంట్ మనకి ఎంత రావాలి చెప్పండి? 400 అలాట్ అయినాయి ఇంటూ ₹5 కదా, 2000 రావాలి. అయితే ఈ 2000లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి? 1200 చెప్పండి. ప్రీమియం అమౌంట్ ఎంత? అర్థమవుతున్నది
అంటే 400 ఇంటూ 3, 400 ఇంటూ 2. మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ మనీ ఎంత? ఇప్పుడు 1200 దీంట్లో అడ్జస్ట్ అవుతుంది, మరి 2000 అడ్జస్ట్ అయిందంటే అది క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్ అయినట్ట, ప్రీమియంలో అడ్జస్ట్ అయినట్ట? క్యాపిటల్లో అడ్జస్ట్ అయినట్టు. అలాట్మెంట్ ఎంత రాలేదు మనకి? 800 రాలేదు ఇంకా, అంతే కదా. అలాట్మెంట్ మొత్తం ఎంత కావాలమ్మా? 2000 కావాలి. అందులో ఎంత ఎక్సెస్ అడ్జస్ట్ అయింది? 1200. అలాట్మెంట్ ఎంత రాలేదు? 800. రాలి మొత్తం కూడా ప్రీమియమే. ఫర్ సపోజ్ ఇది 700 ఉంది, దెన్ దిస్ విల్ బి 1400. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకు అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 2000 చెప్పండి. ఆ 2000 క్యాపిటల్ ఎంత? 1800. సో 1200. ప్రీమియం ఎంత? 800. ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది? 1400 కదా. ఇప్పుడు ఎక్సెస్ మనీ ఫస్ట్ ఇక్కడ 1200 అడ్జస్ట్ అయినట్టు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ 200 అడ్జస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎంత? 600. మొత్తం కూడా ప్రీమియమే. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 300 ఉంది, అప్పుడు ఇది ఏమవుద్దమ్మా? 600. ఇప్పుడు చెప్పండి, అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 2000. అందులో క్యాపిటల్ ఎంత? 1200. అందులో ప్రీమియం ఎంత? 800. నీకున్న ఎక్సెస్ ఎంత? 600. ఇప్పుడు ఈ 600 కొంచెం క్యాపిటల్ కొంచెం ప్రీమియం అవుద్దా? ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ క్యాపిటల్. నో టెల్ మీ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, టోటల్ అన్పెయిడ్ 2000 మైనస్ 600, 1400. అర్థమైందా? కమ్ టు సెషన్ 13. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఖచ్చితంగా మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్. సో చూడమ్మా క్వశ్చన్. సో చూడండి, మిస్టర్ షమి has applied for 1000 shares of the company XYZ Limited. Number of applications 1000. Paying application money 2 rupees per share. Tell me total application money received. చెప్పండి. అప్లికేషన్ మనీ 1000 into 2 rupees, 2000 rupees వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా? నౌ బట్ హ్యాస్ బీన్ అలాటెడ్ ఓన్లీ 600 shares. Only 600 shares. The shares have a face value 10 and a premium of 2 per share. So issue price per share 12 rupees, which are payable as application 5, including application 2 rupees, allotment 5, including premium అంటే 3 plus 2 and final call 5. Clear? ఎన్ని అప్లై చేశారమ్మా? 1000. ఈచ్ అప్లికేషన్ మనీ 2 rupees. మొత్తం అప్లికేషన్ మనీ ఎంత వచ్చింది? 2000. ఎన్ని అలాట్ అవుతున్నాయి? 600 అలాట్ అయినాయి. అంటే 600 రేటెడ్ అమౌంట్ మాత్రమే క్యాపిటల్కి వెళ్తుంది. టోటల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత? 800. క్లియరా? ఏమన్నా డౌటా? నో. మిస్టర్ షమి డస్ నాట్ పే అలాట్మెంట్. ఎక్సెస్ మనీ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం, ఇంకా రిమైనింగ్ అలాట్మెంట్ మనీ ఉంటుంది చూసారా, ఆ అమౌంట్ పే చేయలేదు. And the final call also, and his shares were forfeited. Then following entries passed on the forfeiture. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ని అప్లై చేశారు, ఎన్ని అలాట్ అయినాయి, ఎక్సెస్ ఎన్ని, ఎక్సెస్ మనీ ఎంత? ఇదే కదా, 400 into 2. సరే, అలాట్మెంట్ ఎన్ని షేర్స్కి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఎన్ని షేర్స్కి? 600. ఒక్కొక్క షేర్కి అలాట్మెంట్ ఎంత చెప్పండి? దాని ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3000. ఇప్పుడు నాకు ఈ 3000లో బైఫర్కేషన్ చెప్పండి. ఈ 5ని మనం 3 plus 2 రాసేది. క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? ప్రీమియం ఎంత? మన దగ్గర ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది? దట్ ఎక్సెస్ మనీ ఫస్ట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది అక్కడ? 1800. మొత్తం 1800 అడ్జస్ట్ అవుద్దా? ఎంత అడ్జస్ట్ అవుతుంది అంటే రిమైనింగ్ అన్పెయిడ్ అన్నట్టే కదా. టెల్ మీ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. క్లియరా? టోటల్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 3000. టోటల్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 3000. ఆ 3000లో అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎంత? 2200. జాగ్రత్త, టోటల్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత? 3000. ఎక్సెస్ మనీ ఎంత అడ్జస్ట్ అయింది? 800. అన్పెయిడ్ అలాట్మెంట్ ఎంత?
ఆ అన్పెయిడ్ అలాట్మెంట్ 2200లో అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? క్లియరా? అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు మనం ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. జాగ్రత్త వినండి. ఎన్ని షేర్స్ ఏమో ఫర్ఫీట్ చేసేది? 600 షేర్స్. 400 ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ కదా, 600 షేర్స్ ఫర్ఫీట్ చేస్తాం మనం. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, అంతేనా? 600 ఇంటూ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్ కదా, అంటే మనం అక్కడ ఏం రాయాలి? ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. సో 600 ఇంటూ 10, 6000. క్లియరా? నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్. మనం రాయాల్సిన ఏంటమ్మా? అన్పెయిడ్ ప్రీమియమే కదా. అసలు సెక్యూరిటీస్ 1 రూపీ అయినా పే చేశాడా? మన దగ్గర ఎక్సెస్ మనీ ఉంది, కానీ ఆ ఎక్సెస్ మనీ క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ అయింది, ప్రీమియంకి అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు, అంటే ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ అన్పెయిడ్. 600 ఇంటూ 2. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? సో 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. జాగ్రత్త వినండి. అలాట్మెంట్లో అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎంత? 2200. 2200 కదా. కాల్ మనీ పే చేశాడా? ఆ కాల్ మనీ ఎంత? 3000. ఎలా వచ్చింది? 600 ఇంటూ 5. టోటల్ 5200. అది అన్పెయిడ్. అదేంటమ్మా? అన్పెయిడ్. ఇప్పుడు నాకు కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ నేను రాయకుండా ఒకవేళ డీటెయిలింగ్గా రాస్తే ఏమని రాయాలి? 2 షేర్ అలాట్మెంట్, 2 షేర్ కాల్ మనీ. షేర్ కాల్ మనీ తెలిసి నాకు ఎంత? 3000. షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంత? 2200. క్లియరా? అండ్ 2 షేర్ ఫర్ఫీచర్. 600 ఇంటూ 2 అప్లికేషన్ మనీ ప్లస్ ఎక్సెస్ మనీ 800 అడ్జస్టెడ్ టు అలాట్మెంట్ రేటెడ్ క్యాపిటల్. టోటల్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. షేర్ ఫర్ఫీచర్ 2000, అలాట్మెంట్ 2200, కాల్ మనీ 3000. లేదనుకుంటే ఏం చేసామో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ రాయొచ్చు 5200. బట్ మీరు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని రాసిన ప్రతిసారి కూడా నోట్ పాయింట్ రాయాలి. ఓకేనా? లేదు సార్ నేను కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని అనుకుంటే ఇలా రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎలాగని రాయొచ్చు? సొల్యూషన్ 2 వేస్లో రాయొచ్చాము. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, అమౌంట్ రిజిస్టర్డ్ అప్లికేషన్ 2000, అమౌంట్ ఫర్ క్యాపిటల్ 1200, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 800, అలాట్మెంట్ డ్యూ 3000, అందులో ప్రీమియం 1800. సో క్యాపిటల్ 1800, ప్రీమియం 1200. అడ్జస్టెడ్ ఎంతమ్మా? 1800లో 800 అడ్జస్ట్ అయింది. ఇక్కడ 1200, ఇక్కడ 1000, రెండు కలిపి 2200. నెక్స్ట్ రీఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్. మన ఫర్ఫీట్ చేసిన షేర్స్ మనం రీఇష్యూ కూడా చేయొచ్చు. అయితే రీఇష్యూ ప్రైస్ అనేది ఫేస్ వాల్యూ కంటే తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. సార్ అదే సార్ షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ కదా. ఎస్, షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. రీఇష్యూ మనం సేల్ ఆఫ్ షేర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రెష్ ఇష్యూ, ఇట్ ఈస్ ఏ సేల్ ఆఫ్ షేర్. అందుకే రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా 1 సింగిల్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ రీఇష్యూకి అప్లికేషన్స్, రీఇష్యూకి అలాట్మెంట్స్ ఉండవు. ఎంటైర్ అమౌంట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ 1 సింగిల్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఎంటైర్ అమౌంట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ 1 సింగిల్ ఇన్స్టాల్మెంట్. రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. దాని లింక్ అర్థం అవ్వాలంటే ఫర్ఫీచర్ కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ 2 ఎంట్రీస్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా? 1000 షేర్స్ ఫర్ఫీటెడ్. ఇక్కడ కూడా 1000 షేర్స్. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాయి అండి. 1000 షేర్స్ ఫర్ఫీటెడ్ అమ్మా. paid up 3 rupees, unpaid up 7 rupees. ఇది సిచ్యువేషన్. paid up ఎంత? 3 rupees, unpaid ఎంత? 7. ఓన్లీ paid అప్లికేషన్ అనుకుందాం, అప్లికేషన్ 3. అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ రెండు కలిపి 7, అది పే చేయలేదు. ఇప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి నాకు. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 1000 into 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, ఏమన్నా డౌటా? 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంత? 1000 into 7, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 7000. అండ్ 2 షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఎంత? 3000.
ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి 1000 ఇంటూ 10. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి 1000 ఇంటూ 7. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి 1000 ఇంటూ 3. ఏమన్నా డౌటా? షూర్. త్రీ డిఫరెంట్ కేస్ సినారియోస్. అన్నిట్లలో షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఒకటే. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేస్తాం? 1000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేస్తాం, అంతేనా? 1000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేస్తాం. ఫర్ఫిట్ చేసిన 1000 రీజన్ ఏంటి? అన్పెయిడ్ 7 ఉంది, పెయిడ్ అప్ ఎంత? 3. ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫిచర్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఫుల్. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ 7. 2 షేర్ ఫర్ఫిచర్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 3, అంతేనా? అయితే ఇప్పుడు ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ అంటే ఈ షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత రాస్తాను చెప్పండి? 3. ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ ఇస్ 3. ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ ఇస్ 3. జాగ్రత్త వింటున్నారా? నౌ reissued all the 1000 shares. అంటే అన్ని షేర్స్ని రీఇష్యూ చేసాం. అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాము. ఫస్ట్ అన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం కదా. సో ఫస్ట్ కేసులో రీఇష్యూ ప్రైస్ 10 rupees, that is equals to face value. Second case లో reissue price 12 rupees, that is premium. Third case లో reissue price 8 rupees, that is discount. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం కదా. రీఇష్యూ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? ఫస్ట్ కేసులో 10 రూపీస్ కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎన్ని చేసాము? 1000 ఇంటూ 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10,000. క్లియరా? 1000 ఇంటూ 10, 10,000. వచ్చిన అమౌంట్ మొత్తం కూడా క్యాపిటలే. లిసన్, క్యాపిటల్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. నువ్వు ఏదైతే పర్ఫెక్ట్ చేసావో అదే షేర్ మళ్ళీ రీఇష్యూ చేసావు కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎంత క్యాపిటల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసావు అంత క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేయాలి. మళ్ళీ షేర్ క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రీఇష్యూ చేసావు కదా. సో ఇక్కడ ఎంతైతే క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ అంత క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ చేయాలి. సో 2 షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1000 ఇంటూ 10. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నాకు కమింగ్ టు సెకండ్ కేస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 1000 ఇంటూ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 12, మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ కదా. సో 12,000. 2 షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. పైన మనం ఎంత క్యాన్సిల్ చేసాం? 10,000. అదే 10,000 ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. 2 షేర్ క్యాపిటల్ 1000 ఇంటూ 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10,000. ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. నో, రైట్? అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా మనీ ఎంత కలెక్ట్ అయింది? ఫేస్ వాల్యూ కంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత వస్తుంది? ప్రీమియమే కదా. సో 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 1000 ఇంటూ 2, 2000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ గుర్తుందా? షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ 2 షేర్ ఫర్ఫీచర్. అక్కడ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అంటే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది లాసా గెయినా? ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? అందుకే కదా క్రెడిట్ అయింది. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. కంపెనీస్ రీఇష్యూడ్ ఆల్ ద షేర్స్ ఎట్ 8 రూపీస్. ఎట్ 8 రూపీస్. సరే, ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చని చెప్పండి? 2 రూపీస్ కదా. అయితే ఆ డిస్కౌంట్కి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట. నువ్వు డిస్కౌంట్కి ఇవ్వచ్చు, తప్పలేదు, బట్ దానికి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీలో షేర్ ఫర్ఫీచర్ గెయిన్ ఎంత వచ్చింది మనకు ఒక్కోదానికి? 3 రూపీస్ కదా. సెకండ్ సిచ్యువేషన్లో 3 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇవ్వద్దు. ఒకవేళ 3 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఒరిజినల్ షేర్ ఇష్యూడే డిస్కౌంట్ అయిపోతాయి, అంతేనా? సో రీఇష్యూ చేసేటప్పుడు
డిస్కౌంట్కి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్. సెంటెన్స్ చూడండి. మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ అపాన్ ఫర్ఫీచర్. నువ్వు ఫర్ఫీచర్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంతైతే పెయిడప్ ఉందో అంత అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేయొద్దు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుద్ది? 1000 into 8, that is equals to 8000. క్లియరా? 8000 కలెక్ట్ అవుద్ది. షేర్ క్యాపిటల్ ఫుల్ అమౌంట్ రాయాలి కదా. సో టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1000 into 10, 10,000. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, రీఇష్యూ చేయడం వల్ల కంపెనీకి లాసా గెయినా? లాస్ కదా. కానీ కంపెనీ లాస్ అని రాయొద్దు. ఫస్ట్ టైం ఇన్కమ్ అని రాసిన షేర్ ఫర్ఫీచర్, ఆ ఇన్కమ్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇన్కమ్ని ఏం చేయాలి? రెడ్యూస్ చేయాలి. సో షేర్ ఫర్ఫీచర్ కావాల్సిన ఏరియాస్ కాదు, షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఇస్ ఇన్కమ్ రైట్, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. మరి ఎంత ఇన్కమ్ రెడ్యూస్? మొత్తం 3000 రెడ్యూస్ చేస్తా. ఈరోజు మనకి లాస్ ఎంత? 2 rupees పర్ షేర్ కదా. సో 1000 నో లిసన్. పర్ఫెక్ట్ చేసిన ప్రతి షేర్ రీఇష్యూ చేస్తాం మనం, అవునా? సో రీఇష్యూ చేసిన ఎవ్రీ టైం క్వశ్చన్లు అడిగినా అడగకపోయినా యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెట్ గెయిన్. You have to calculate net gain, and that net gain shall be transferred to capital reserve from the share forfeiture. అంటే షేర్ ఫర్ఫీచర్ బ్యాలెన్స్ ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. లిసన్, ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ అంటే ఒక్కొక్క షేర్కి ఫర్ఫీట్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎంత రాసాం? 3 rupees ఏనా? అంటే పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ అండి ఎంత? 3 rupees మైనస్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్. మనం రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో 10 rupees ఫేస్ వాల్యూతో ఎంతకి ఇష్యూ చేసాం? అసలు ఏమైనా లాస్ ఉందా? సో 0 లాస్. అంటే ఒక్కొక్క దానికి మన దగ్గర సర్ప్లస్ ఎంత? 3 rupees ఏనా? అండ్ ఆ 3 rupees నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ చెప్పండి. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 1000. సో 1000 into 3, 3000 ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 3 rupees. సెకండ్ కేసులో రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏమైనా లాస్ ఉందా? రీఇష్యూడ్ ప్రీమియం కదా, ప్రీమియం ఇగ్నోర్ చేయండి. లాస్ ఏదైనా ఉందా? లాస్ 0. నో టెల్ మీ సర్ప్లస్ పర్ షేర్ 3 rupees. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ 1000 into 3. ఇక్కడ కూడా 3000. వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తామో? ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ. థర్డ్ కేస్, టెల్ మీ ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ 3 rupees ఏనా? ఒక్కొక్క షేర్ రీఇష్యూ చేసాము, మనం ఇష్యూ చేసిన డిస్కౌంట్ ఎంత? అంటే అది లాసే కదా. మరి లాస్ వల్ల నీ ఇన్కమ్ నువ్వు రెడ్యూస్ చేస్తున్నావు లేదా? మనకున్న సర్ప్లస్ ఎంత? ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 1000 into 1, 1000, that is equals to 1000. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో ఐ రీఇష్యూడ్ ఆల్ ద షేర్స్, బట్ సమ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫీటెడ్ మే నాట్ ఈక్వల్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్. అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా మల్టిప్లై చేయాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. రీఇష్యూ చేస్తేనే గెయిన్ వస్తుంది, ఫర్ఫీట్ చేస్తే గెయిన్ కాదు. నెట్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో అందుకే రిమెంబర్, ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ మైనస్
loss on reissue per share, then you surplus on per share into number of shares reissued. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. Forfeited amount per share minus loss on reissue per share surplus on per share into number of shares reissued. ఆ మల్టిప్లికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం అన్ని షేర్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. లిసన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం క్రెడిట్ ఫుల్ క్యాపిటల్ రాస్తామా లేదా? రీఇష్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం, క్రెడిట్ ఫుల్ క్యాపిటల్ రాస్తాం కదా. ఎందుకంటే ఫర్ఫెక్ట్ చేసాం, ఫుల్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేసాం. ఫుల్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేసాం కాబట్టి ఫుల్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేసాం. బట్ సమ్ టైమ్స్ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్ ఫర్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫుల్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేస్తామా? నో, పార్ట్లీ క్యాపిటలే క్యాన్సిల్ చేస్తాం. రీఇష్యూ చేసామా పార్ట్లీ క్యాపిటలే రాయాలి. ఫర్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత క్యాపిటల్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిందో రీఇష్యూ చేసాం అంత క్యాపిటలే క్రెడిట్ అవ్వాలి, అంతకంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ అవ్వద్దు. అండ్ దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయాలి మీరు, మిస్టర్ లాంగ్ అండ్ షార్ట్. చూడమ్మా, మిస్టర్ లాంగ్ who was the holder of 2000 preferences of rupees 100 each. Who was the holder of 2000 preferences of rupees 100 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call, each 25 per share. So called up ఎంత అయిపోయారమ్మా? 75. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. ఈ కాల్డ్ అప్ లో అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ కాల్ 25 పే చేయలేదంట. అంటే పే చేసింది ఏంటమ్మా? అప్లికేషన్, అది కూడా 25 కదా. దట్ హస్ ఫర్ఫెక్టెడ్ ద అబోవ్ షేర్స్ అండ్ రీఇష్యూడ్ 1500 ఆఫ్ సచ్ షేర్స్. అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసామా? ఓన్లీ 1500. టు మిస్టర్ షార్ట్ ఎట్ 65 కన్సిడర్డ్ as paid up 75. క్యాపిటల్ ఎప్పుడు పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలని మాట్లాడుకుంటాం కదా మనము. సో 75 క్రెడిట్ చేయండి, బట్ ఇష్యూడ్ ప్రైస్ మాత్రం 65. ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంటా, ప్రీమియమా, పారా? డిస్కౌంట్. ఎంత డిస్కౌంట్? 10 రూపీస్. నువ్వు 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫుల్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ కాదు, పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. సో ఫస్ట్ ఫర్ఫెక్చర్ ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాం. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్? 2000 షేర్స్ ఇంటూ 75. 100 కాదు, 75, బికాస్ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ కదా. ఎంత చెప్పండి? 1,50,000. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, అన్పేడ్ అమౌంట్ ఎంత? 50. 50 కదా. సో 2000 ఇంటూ 50 హౌ మచ్? 1 lakh. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. అండ్ 2 షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ 2000 ఇంటూ 25 హౌ మచ్? 50,000. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో, రైట్? నెక్స్ట్, అవుట్ ఆఫ్ దట్ 2000 షేర్స్ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. 1500 షేర్స్ రీఇష్యూ చేసిన, రీఇష్యూ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంత? 65. 97,000
కానీ 2 షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత నుంచి ఫస్ట్ ఎంత క్యాన్సిల్ చేస్తాం 75 per share క్యాన్సిల్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు అదే 75 per share క్రెడిట్ చేయాలి సో 1500 into 75 how much 1 lakh 1,12,500 ఇప్పుడు చెప్పండి రీచ్ చేయడం వల్ల మన కంపెనీకి లాస్ గెయిన్ లాస్ అండ్ అసలు షేర్ ఫర్ఫీచర్ డిక్రీజ్ చేస్తారు సో షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 1500 into 10 how much సరిపోయిందా now tell me entry for share forfeiture transfer to capital reserve share forfeiture account debit to capital reserve account అంతేనా ఇప్పుడు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ గుర్తుందా forfeited amount per share ఎంత 10 25 forfeited amount per share అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఎంట్రీలో షేర్ forfeiture క్రెడిట్ 10 కాదు 25 per share ఓకేనా now tell me loss on reach per share నువ్వు రీచ్ నీకు ఎంత లాస్ వచ్చింది 10 రూపీస్ అంటే ఓవరాల్గా నెట్ గెయిన్ ఆన్ పర్ షేర్ రీఇష్యూడ్ మరి ఎన్ని షేర్స్ రీచ్ చేసావు 1500 into 15 చెప్పండి కంపల్సరీ సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ అది మీరు 22,500 ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలంటే ఫర్ఫిట్ చేసిన అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేయలేదు అండ్ ఫర్ఫిట్ చేసిన షేర్స్ ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్స్ కావు ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్స్ కావు పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్స్ అండ్ ఆ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్స్ ఫర్ఫెక్ట్ షేర్స్ కూడా డిస్కౌంట్కి రీచ్ చేసాం అంటే అన్ని రకాల అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇల్లస్ట్రేషన్ 16 చూడండి A holds 2,000 shares of rupees 10 each on which he has paid 2 as application. Name of the shareholder A, B and C. Number of shares. A is a holder for how many shares? Chepandi 2,000 shares. B is a holder for 4,000. C is a holder for paid up, unpaid, call it up. Okay, ఇక్కడ చూడండి A is a holder for 2,000 shares 10 each on which he has paid 2 as application 2 rupees పే చేశాడంట అంటే 2 rupees ఇక్కడ పే చేసినట్టే కదా నెక్స్ట్ B holds 4,000 shares of rupees 10 each on which he paid 2 per share application money and 3 per share allotment money అంటే he paid 2 plus 3 paid up. Next C is a holder for 3,000 shares of rupees 10 each. He has paid 2 per share application 3 per share allotment and 3 per share first call and the paid up ఎంత 2 plus 3 plus 3. They all failed to pay their arrears on the second and final call. See, second and final call అందరూ కామన్గా పే చేయలేదు ఎంత అది 2 rupees ఏనా చెప్పండి అది అందరూ పే చేయలేదు అయితే మరి షేర్ హోల్డర్ ఏ అప్లికేషన్ ఒకటే పే చేశాడు కదా అలాట్మెంట్ పే చేశాడా కాల్ మనీ పే చేశాడా నో అంటే మొత్తం ఎంత పే చేయలేదు 8 rupees పే చేసింది ఎంత 2 rupees. నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్ బి అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ పే చేశాడు ఫస్ట్ కాల్ పే చేశాడా ఫైనల్ కాల్ పే చేశాడా నో అండ్ ఆల్ ద షేర్స్ ఫర్ ఫర్ఫిటెడ్. ఇక్కడ చూడండి పెయిడ్ అప్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ఎంత 10 పెయిడ్ అప్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ 10 పెయిడ్ అప్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ 10 ఓకేనా. ఇప్పుడు నాకు టోటల్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ కావాలి 2,000 into 2 ఎంత 4,000 into 5 3,000 into 8 total paid up capital 40. మన డౌటా నాకు టోటల్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ చెప్పండి 2,000 into 8 ఎంత 4,000 into 5 3,000 into 2
టోటల్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ 42. ఈ టోటల్ చెప్పండి. 90,000. టోటల్ షేర్స్ 9,000 ఇంటూ 10 90,000. ఓకేనా? చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 90,000. ఫుల్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అన్పెయిడ్ ఎంత? 42,000. 2 షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ పెయిడ్ అప్ ఎంత? 48,000. షేర్ క్యాపిటల్ ఫర్ఫీటెడ్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్, మీ టోటల్ ఎంతమ్మా? అదే కదా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఒకళ్ళు అలాట్మెంట్ వైజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ సపరేట్గా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఇన్స్టాల్మెంట్ పర్ షేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఆల్ ద షేర్స్ వర్ రీఇష్యూడ్ ఎట్ 12 ప్రీమియం. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 షేర్ క్యాపిటల్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు ఫర్ఫెక్ట్ చేసిన మొత్తం గెయినే కదా, ఎందుకంటే లాస్ అండ్ రీఇష్యూ లేదు అండ్ అన్ని షేర్స్ ఫర్ఫెక్ట్ చేసాం. సో ఎంటైర్ 48,000 ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎంటైర్ 48,000 ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏమో మనం ప్రతి క్వశ్చన్లో కాల్స్ అరియర్స్ రాసాం. ఇక్కడ మాత్రం ప్రతి క్వశ్చన్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ నేమ్ ఉంది. కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఖచ్చితంగా నోట్ మెన్షన్ చేయాలి. అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. మీరు ఒకలా నోట్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఇలా రాసుకోండి అన్నీ. నోట్ మెన్షన్ చేస్తేనే మార్క్స్ వస్తాయి, అదర్వైజ్ అలొకేట్ చేయరు. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా నోట్ పాయింట్ మెన్షన్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ యూస్ చేసినా అప్పుడు మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి, సమ్ టైమ్స్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు చెప్తారు అన్పెయిడ్ అమౌంట్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, అప్పుడు కేర్ఫుల్గా రాయాలి. వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన నువ్వు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ రాసి అజంప్షన్ రాసావు అనుకోండి, అంతే, కన్సిడర్ చేయరు. ఓకే, అర్థమైంది కదా? నౌ బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ క్వశ్చన్. చూడం, బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ issued 30,000 equity shares of ₹10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share including 2 as a premium, and allotment and on allotment, and 4 per share on call. See, application ఎంత చెప్పండి, చెప్పండి. అలాట్మెంట్ ఎంత, కాల్ మనీ, టోటల్ ఇష్యూ ప్రైస్, ప్రీమియం ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ 3 + 2, అంతేనా? Now, money due on all shares are fully received except for Ram, from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money. అలాట్మెంట్ మనీ పే చేయలేదు, కాల్ మనీ కూడా పే చేయలేదు. ఎవరమ్మా? రామ్. శ్యామ్ హోల్డింగ్ 1000 shares failed to pay the call money, and all those 1500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1250 shares including whole of Ram shares, అంటే ఈ 1250లో 500 shares Ram and 750 shares Sham. Okay, no? Now, were subsequently reissued to Jadoo as fully paid up at a discount of 2 per share. Now tell me, reissue price ₹8. Reissue price ఎంత? ₹8. ఒకసారి సినారియో చూడండి. టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 30,000 షేర్స్. 30,000లో రామ్ ఈజ్ ఎ హోల్డర్ ఫర్ 500 shares. Sham is a holder for 1000 shares. 1000 or 1500? 1000 shares. Others are a holder for 20,500 shares.
టోటల్ షేర్స్ 30,000. సి అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ కాల్ మనీ. రామ్ అప్లికేషన్ పే చేశాడా, శ్యామ్ అప్లికేషన్ పే చేశాడా, అదర్స్ అప్లికేషన్ పే చేశారా? అంటే టోటల్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని చేసుకొచ్చామా? 30,000. రామ్ అలాట్మెంట్ పే చేశాడా? ఫెయిల్యూర్ టు పే అలాట్మెంట్, ఫెయిల్యూర్ టు పే కాల్ మనీ. శ్యామ్ అలాట్మెంట్ పే చేశాడా? 28,500 అలాట్మెంట్ పే చేశారా? అంటే మొత్తం అలాట్మెంట్ ఎన్ని చేసుకొచ్చింది? 29,500. నెక్స్ట్ కాల్ మనీ రామ్ పే చేశాడా? నో. శ్యామ్ పే చేశాడా? అదర్స్ ఎంత? క్లియరా? అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత? అలాట్మెంట్ కాల్ మనీ 4. సో క్వశ్చన్లో చూడండి ఏం అడిగారో. పాస్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద జర్నల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు రికార్డ్ ద ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ. ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ పాస్ చేయమన్నారు. ఓకేనా? మీరు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ నుంచి ఎంట్రీస్ రాయండి. ఇప్పుడు నేను ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ చెప్తున్నా. ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ డైరెక్ట్గా పాస్ చేయాలంటే ఇదంతా ఈ క్లారిటీ ఉండాలి. ఇది క్లారిటీ లేకుండా చేయలేం మనం. టెల్ మీ ఫర్ఫీచర్ హియర్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియం. ప్రీమియం అంటే ఫర్ఫీచర్ విత్ ప్రీమియం ఎంట్రీ మన క్లారిటీ ఉండాలి. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్, 2 షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఇది నార్మల్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు మనం అమౌంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫీట్ చేస్తున్నారు? 1500 షేర్సే కదా. రామ్ అండ్ శ్యామ్ షేర్స్ ఫర్ఫీట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్ ద షేర్స్ ఆర్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్స్, రైట్? సో 1500 into 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇందులో ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్? నెక్స్ట్ డెబిట్ చేయాల్సిన సెక్యూరిటీ అక్కడ ఏం రాలే, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. సార్ ప్రీమియం ఎక్కడ ఉంది? అప్లికేషన్ అలాట్మెంటా? అలాట్మెంట్ ఎవరు పే చేయలేదు? రామ్. రామ్కి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? సో 500 into 2. అంతేనా? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్? నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్లో మనం నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. సో ఇక్కడ రామ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రీమియం కంబైన్ చేసి ఎంత పే చేయలేమా? 9. శ్యామ్ పే చేయండి 4. అంతే కదా? సో ఇక్కడ చూడండి కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 500 షేర్స్ ఇంటూ 9 ప్లస్ 1000 షేర్స్ ఇంటూ 4. అర్థమైంది అదే? చెప్పండి. అన్పెయిడ్ అమౌంట్ రాయాలి మనం. రామ్ ఎంత పే చేయలేదమ్మా? రామ్ అలాట్మెంట్ 5 పే చేయలేదు, కాల్ మనీ 4 పే చేయలేదు, మొత్తం ఎంత పే చేయలేదు? 9 పే చేయలేదు. సో అందుకే 500 into 9. శ్యామ్కి ఎన్ని చేస్తున్నాయి? 1000. హీ ఫెయిల్డ్ టు పే ఓన్లీ కాల్ మనీ 1000 into 4. సో టోటల్ 8,500. క్లియరా? అందులో అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఉంది, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ షేర్ ఫర్ఫీచర్. అక్కడ రాయాల్సిందండి పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. రామ 500 షేర్స్కి అప్లికేషన్ ఒకటే పే చేశాడు కదా. అప్లికేషన్లో ఉన్న 3 రూపీస్ మొత్తం క్యాపిటలే. సో దట్స్ వై ఇంటూ 3 ప్లస్ శ్యామ్కి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 1000 కదా. మనం రాయాల్సిందండి పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. శ్యామ్ ఏమేమి పే చేశాడమ్మా? అప్లికేషన్ పే చేశాడు. ఎంత? 3 రూపీస్. అలాట్మెంట్ పే చేశాడు లేదా? అలాట్మెంట్ ఎంత పే చేశాడు? 5 రూపీస్. టోటల్ ఎంత పే చేశాడు? 8 రూపీస్. కానీ ఆ అలాట్మెంట్ 5లో ప్రీమియం కూడా ఉంది. ప్రీమియం ఎంత? 2. మరి ఇక్కడ ప్రీమియం రాయచ్చా? ప్రీమియం రాయకూడదు కదా. క్యాపిటల్ అమౌంట్ రాయాలి. క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత? 3. అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ ఆల్సో 3. టోటల్ ఎంత? 6,000 into 6. చెప్పండి ఎంత? అర్థమైంది అది? మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తారంటే ఇక్కడ చేస్తారు. 8 రాస్తారు అక్కడ. ఎంత రాస్తారు? 8 రాస్తారు.
ఎందుకు? పెయిడ్ అప్ అమౌంట్ కదా. అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 5, 8 పే చేస్తారు కదా అని చెప్పి 1000 into 8 రాస్తారు. 8000 టాలీ అవ్వట్లేదు చెప్పి ఎక్కడో అక్కడ మార్చేస్తారు, ఇంకోటి పోతారు. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ 6 ఎలా వచ్చిందంటే అప్లికేషన్ 3 అలాట్మెంట్లో ప్రీమియం తీసేయాలి కదా, 5 - 2. ఓకేనా? ఇదేమో ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ రీఇష్యూ. ఆల్ ద షేర్స్ ఫర్ రీఇష్యూడ్ ఎట్ ₹2 డిస్కౌంట్ కదా. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేశారమ్మా? 1250 షేర్స్ ఏనా? చెప్పండి. 1250 షేర్స్ రీఇష్యూ చేశాను. 1250 షేర్స్ రీఇష్యూ చేశాం కదా. నౌ లిసన్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎన్ని షేర్స్? 1250. 1250 into ₹8 ప్రీమియం కాదు, డిస్కౌంట్. 1250 into 8 ఎంత? 10,000. షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ 1250 into 2, 2500. 2 షేర్ క్యాపిటల్ 1250 into 10, 12,500. ఇది రీఇష్యూ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు గెయిన్ ఆన్ ఫర్ ఫీచర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెట్ గెయిన్ మనం అన్ని షేర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒకేసారి. బికాస్ ఆ 1250 షేర్స్లో రామ్ షేర్స్ ఉన్నాయి, శ్యామ్ షేర్స్ ఉన్నాయి. 2 డిఫరెంట్ సినారియోస్ అవి. సో సపరేట్గానే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ అని చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ 1250 కదా. ఈ 1250లో రామ్ షేర్స్ ఎన్ని, శ్యామ్ షేర్స్ ఎన్ని చెప్పండి? 750. ఫర్ఫీటెడ్ అమౌంట్ పర్ షేర్ రామ్ ఎంత? ఓన్లీ అప్లికేషన్ 3 ఇక్కడదే కదా. శ్యామ్ ఎంత? 6. మైనస్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ. లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ ఎంత? ₹2. Here also ₹2. Now surplus ₹1. Here ₹4. So 500 into 1, 750 into 4. చెప్పండి ఎంత? 500 plus 750 into 4. Total net gain. And that 3,500 shall be transferred to capital reserve. Okay na? So entry share forfeiture account debit to capital reserve account. 3,500, 3,500. Clear? చెప్పండి. ఎస్. అయితే ఈ క్వశ్చన్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ అడిగారు. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ కంపెనీస్ దెర్ ఇస్ ఎ Schedule 3 ఫార్మాట్ అప్లికబిలిటీ. Schedule 3 ఫార్మాట్లో చేయాలి. మీకు తెలుసా Schedule 3 ఫార్మాట్? ఐడియా ఉందా? సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి రిలవెంట్ చెప్తున్నా నేను. సో నార్మల్గా కంపెనీ నేమ్ బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ సోల్ ప్రొపరేటర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ అని ఉంటుంది, బట్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్లో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఇందులో ఫస్ట్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసాం మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఇదే క్లాస్లో. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఇన్ దట్ 2 అమౌంట్స్. షేర్ క్యాపిటల్, సెకండ్ వన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నోట్ 1 అండ్ నోట్ నెంబర్ 2. ఓకేనా? షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయేమన్నా? కంపెనీకి బారోయింగ్స్, డిబెంచర్స్ అట్లా ఉన్నాయా? నో లయబిలిటీస్. ఎనీ కరెంట్ లయబిలిటీస్? నో లయబిలిటీ. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ కరస్పాండింగ్ అసెట్స్లో క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ అసెట్, రైట్? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్. ఓకేనా? నౌ లిసన్. ఫస్ట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం మనం. మీకు గుర్తుంది కదా. ఫస్ట్
రామ్ నుంచి 500 షేర్స్కి మనకి ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. 3 రూపీస్ పర్ షేరా, 1500. శ్యామ్ నుంచి 1000 షేర్స్కి మనకి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 5, టోటల్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రిమైనింగ్ షేర్స్ చూసారా 28,500 ఇంటూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 12 రూపీస్ వచ్చింది కదా, చెప్పండి. 3,40,000. టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్. 3,00,000. ఏమైనా డౌటా? జస్ట్ మనం ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందో రాసాం, అదే కదా బ్యాంక్ డెబిట్. బ్యాంక్ డెబిట్. దీంతో పాటు మళ్ళీ 1250 షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం కదా, మన 1250 షేర్స్ ఒక్కొక్కటి రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 8 రూపీస్. ఎంత వచ్చింది టోటల్? 3,61,500. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ 3,61,500. ఇప్పుడు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ గురించి ఆలోచించాలి మనం. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే కంపెనీ ప్రాఫిట్స్. స్టార్టింగ్లో 7 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు ఆ 7 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఈ క్వశ్చన్లో మనం 2 లెడ్జర్స్ చూసాం. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎంత చెప్పండి? 3,500. ఇప్పుడు సెక్యూరిటీస్ మేము రాయాలి. సెక్యూరిటీస్ మేము ఫస్ట్ మనం డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఎన్ని షేర్స్కి రాసామమ్మా? 30,000 షేర్సా? 30,000 షేర్స్ కదా. 30,000 into 2 ఎంత? స్టార్టింగ్ నుంచి ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకుని ఉంటే అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీలో విల్ క్రెడిట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం విత్ రూపీస్ 30,000 into 2 ఎంత? 60,000. మరి ఇప్పుడు ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీస్ డెబిట్ రాస్తాం కదా, అంటే ఏంటి? డిక్రీజ్ అన్నట్టే కదా. డిక్రీజ్ అంటే మైనసే కదా. ఎంత మైనస్ చేయాలి? 1000. టోటల్ 60. అది రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఏంటది? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నో కమింగ్ టు షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ చూడండి, మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? షేర్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ ఉండేది 30,000. 30,000 షేర్స్లో ఎన్ని షేర్స్ పర్ఫెక్ట్ చేసాం? మరి 1,500 షేర్స్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేసాం కదా మనము. ఫస్ట్ మనం 30,000 షేర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేసాం. స్టార్టింగ్ నుంచి అలా క్రెడిట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ ఫర్ఫీచర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. బట్ ఫర్ఫీచర్ ముందు వరకు అన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ అయి ఉంటాయి కదా. అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్, అలాట్మెంట్ డ్యూ, అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్, కాల్ మనీ డ్యూ, కాల్ మనీ రిసీవ్డ్, అలా 6 ఎంట్రీస్ అన్ని కంబైన్ చేసుకుంటే 30,000 షేర్స్కి ఈచ్ షేర్ 10 రూపీస్, 3 lakhs క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ఫీచర్ అప్పుడు ఎంత క్యాన్సిల్ చేసావు? 15,000 క్యాన్సిల్ చేసావు లేదా చెప్పండి? ఎస్. సో 30,000లో లిజన్, 30,000కి ఆల్రెడీ 3 lakhs క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు ఎన్ని పర్ఫెక్ట్ చేసావు? 1,500. మరి 1,500 పర్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు 15,000 క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అవ్వాలి కదా. సో 15,000 క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అయింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం 1,500 షేర్స్ పర్ఫెక్ట్ చేసి మళ్ళీ 1,250 షేర్స్ రిజిస్టర్ చేసావు. మరి 1,250 షేర్స్కి మళ్ళీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది కదా. సెకండ్ హ్యాండ్ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ రాస్తాం కదా. 1,250 షేర్స్ 12,500 ఇంతనా? ఇవే కదా షేర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఎంత? 2,97,500. మా షేర్ క్యాపిటల్ అనేది లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమా, గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్ హెడింగా? ఆ షేర్ క్యాపిటల్ అనే గ్రూప్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం వచ్చింది ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. ఎనీ ప్రిఫరెన్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? నో. ఎనీ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్? ఎస్. షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఎంత చెప్పండి? 7,500. ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? 2,500. ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? 7,500 క్రెడిట్ ఉంది, 2,500 and 3,500 డెబిట్ ఉంది, అంటే 6,000.
7,500 క్రెడిట్, 6,000 డెబిట్. డిఫరెన్స్ ఎంత? ఆ డిఫరెన్స్ క్రెడిటే కదా 1,500. అంటే నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ రాసేటప్పుడు ఈ 2,97,500కి షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 1,500, టోటల్ 2,99,000 టోటల్. $3,61,500. క్లియరా? చెప్పండి. ఖచ్చితంగా కేటగిరీ ఏ బేసిస్లో ఈ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 100% షూర్. ఓకేనా? డన్. ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. నో రైట్? మా కంపెనీ షేర్ ఇష్యూ చేసి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తారు కదా, వచ్చిన అమౌంట్ని వాళ్ళ బిజినెస్ కోసం దేనికోసమని యూజ్ చేయొచ్చు. అవునా కదా? సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే కంపెనీ షేర్ ఇష్యూ చేసి క్యాష్ తీసుకోకుండా అదర్ దెన్ క్యాష్లో కన్సిడరేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ వాంట్స్ టు పర్చేస్ ఎ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేశారు. యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ క్యాష్ అకౌంట్ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ షేర్స్ ఇస్తున్నారు, యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ క్యాష్ కలెక్ట్ చేయకుండా బిల్డింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. గూడ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. Purchase account debit to creditor account. Tell me purchase of asset on a credit basis. Asset account debit to creditor's account. Okay now. Example 1 lakh. 1 lakh పెట్టి పర్చేస్. ఇప్పుడు క్రెడిటర్కి ఎంత ఇవ్వాలి? 1 lakh ఇవ్వాలి. 1 lakh కదా. ఒకవేళ రెండు కంబైన్ చేయాలంటే 2 lakhs క్రెడిటర్కి ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి? 2 lakh. 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం, 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ అసెట్ పర్చేస్ చేసాం. టోటల్ ఎంత పే చేసాం? 2 lakhs. క్రెడిటర్కి ఎంత పే చేయాలి? 2 lakhs. నౌ క్రెడిటర్కి వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ క్యాష్, వీఆర్ ఇష్యూయింగ్ షేర్స్. లిసన్ కేర్ఫుల్. క్రెడిటర్కి ఎంత పే చేయాలి మనం? 2 lakhs పే చేయాలి. దట్ ఈస్ అమౌంట్ డ్యూ టు క్రెడిటర్. ఇప్పుడు నువ్వు షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలన్నప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తావు అనేది క్వశ్చన్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ కంపెనీ ఇష్యూ ప్రైస్, నాట్ ఫేస్ వాల్యూ. యువర్ కంపెనీ ఇష్యూ ప్రైస్. డినామినేటర్లో ఎప్పుడు ఇష్యూ ప్రైసే రాయాలి. ఎందుకు ఇష్యూ ప్రైస్ సార్ అంటే, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్, ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees అమ్మా, ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా 10 rupees. నువ్వు పబ్లిక్ ఒక షేర్ ఇష్యూ చేస్తే నీకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? 10 rupees వస్తుంది. మనకి కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్ ఫేస్ వాల్యూ కలెక్ట్ చేసుకుని ఇష్యూ ప్రైస్ కలెక్ట్ చేస్తాం. ఇష్యూ ప్రైస్ నీకు 10 rupees వస్తుంది. నువ్వు ఒక సర్టిఫికేట్ క్రెడిటర్కి ఇచ్చావు, 10 rupees ఇచ్చినట్టు. నౌ అనదర్ కేస్, ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees, ఇష్యూ ప్రైస్ 15 rupees. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 15 rupees. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక షేర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది మనకి? 15 10? 15. మరి ఇప్పుడు నువ్వు క్రెడిటర్కి ఒక షేర్ ఇస్తే 10 ఇచ్చినట్టు 15 ఇచ్చినట్ట? 15. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డివైడ్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు క్రెడిటర్ విత్ ఇష్యూ ప్రైస్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ఇష్యూ ప్రైస్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్ వాల్యూ ఉంది 10, అంటే ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం? 20,000 shares. ఇప్పుడు మనము క్రెడిటర్కి 20,000 shares ఇష్యూ చేస్తున్నాం కదా, ఆ 20,000 sharesకి ఎంట్రీ చూడండి. షేర్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల షేర్ క్యాపిటల్ ఏముందో క్రెడిట్. సో టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 2 lakhs. ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తాం మనం? ఇది క్రెడిటర్స్కి. ఇప్పుడు క్రెడిటర్ 2 క్రెడిట్ అయినాయి కదా, మనం షేర్ ఇష్యూ చేసాం, నీ లయబిలిటీ ఉంటుంది ఇంకా, నువ్వు లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో క్రెడిటర్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 2 lakhs. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10, ఇష్యూ ప్రైస్ 20. అప్పుడు ఏమవుతాం ఇక్కడ? 20, దట్ విల్ బి 10,000. మరి ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 2 lakhs ఉంటుందా? ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 10,000 shares. సో 10,000 into 10 rupee face value, that is equals to 1 lakh. Here the shares are issued at premium, right? When shares are issued at premium, you should credit securities premium to securities premium. 10,000 into 10, that is equals to 1 lakh. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? చూడండి, X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of rupees 10 each. 90,000 shares anta. The company purchased land and building from Yco Limited for 4 lakh rupees. Tell me entry for purchase of land and building from Yco Limited.
ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వైకో లిమిటెడ్ అకౌంట్ ఎంత 4 lakhs 4 lakhs. క్లియర్? వైకో లిమిటెడ్కి ఎంత పే చేయాలి? 4 lakhs. పేబుల్ ఇన్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, షేర్స్లో ఇష్యూ చేస్తారంట. ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత? ఇష్యూ ప్రైస్ ఏమైనా ఇచ్చారా? దెన్ ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్ దట్ ఇష్యూడ్ అట్ పార్. ఇష్యూడ్ అట్ పార్ అంటే ఇప్పుడు 4 lakh rupees ఇవ్వాలి కదా. ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ఇష్యూ ప్రైస్ రెండు సేమ్ కదా. అంటే ఎన్ని షేర్స్? 40,000 షేర్సే కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి. వైకో లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 4 lakhs 4 lakhs. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం? అసలు ఆథరైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని? 90,000. అందులో ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ అయినాయి? ఇక్కడ 40,000. స్టిల్ ఇంకా ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు? The balance of the shares are issued to public and which were fully subscribed and paid, and remaining 50,000 shares public issue చేసాం. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంత? 5 lakhs 5 lakhs. 50,000 into 10. 5 lakhs. 50,000 into 10, that is 5 lakhs. క్లియరా? ఏమన్నా డౌటా? డన్? అర్థమైంది కదా. మా ఇక్కడ మనకు స్టడీ మెటీరియల్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. ఇలిస్ట్రేషన్ 17. ఓకేనా? ఇలిస్ట్రేషన్ 17. సరే క్వశ్చన్ చూడండి. సి క్వశ్చన్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో 2 times వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. 2 times. ఓకేనా? జాగ్రత్త చూడండి. ఎక్స్ లిమిటెడ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇది అయిపోతే ఇష్యూ ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ అయిపోతుంది. ఒక్క కాన్సెప్ట్ వదలలేదు, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్, ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాల్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ప్రో రాటా అలాట్మెంట్, ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ and issued for a consideration other than cash and balance sheet question. ఓకేనా? ప్రాపర్గా చేసుకుంటే ఒక 4 hours to 5 hours మొత్తం కంపెనీ అకౌంట్స్ ఇష్యూ పర్పీసర్ ఇష్యూ అయిపోద్ది మీది. ఇంకొక 4 hours అట్లా. అది కూడా నేను ప్రాక్టీసింగ్ కోసం అంతే. అండ్ మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం కోసం మనం క్లాస్లో డిస్కస్ అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కదా, అది చదువుకోవచ్చు. లైక్ ఇన్ కేస్ నాది కంపెనీ అకౌంట్స్ ఎవరైనా క్లాస్ ఉంటే అదే ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుకొని డైరెక్ట్గా ఒక 5-6 ప్రాబ్లమ్స్ చేసేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? సో ఇల్లస్ట్రేషన్ 17. ఇదే లెక్చర్ ఒక డీటెయిలింగ్ కావాలన్నా కానీ లక్ష్య యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది. డీటెయిలింగ్ ఇదే కంపెనీ అకౌంట్స్, ఇదే ఇష్యూ ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ 20 hours చెప్పుంటా. 20. ఓకేనా? అదే డన్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ తగ్గదు, సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, ఏం మారదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. నేను రాస్తాను, షార్ట్ ఫామ్స్ రాస్తా, మిమ్మల్ని రాయనివ్వట్లే, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకేనా? రెగ్యులర్ బ్యాచ్కి, ఫాస్ట్ ట్రాక్ బ్యాచ్కి, క్రాష్ బ్యాచ్కి, మాస్టర్ రివిజన్ క్లాస్కి ఇదే డిఫరెన్స్, అంతే, ఇంకేం ఉండదు. ఓకేనా? సో ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇన్వైటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ 75,000 ఈక్విటీ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 75,000 ఆఫ్ ₹10 each ఎట్ ఏ ప్రీమియం ఆఫ్ 5 per share. అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 15. టోటల్ అమౌంట్ పేయబుల్ వాస్ యాజ్ ఫాలోస్: 9 per share including premium on application and allotment. See, one single installment allocating application and allotment. రెండు కంబైన్ ₹9. దాంట్లోనే ప్రీమియం కూడా మనం కంబైన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే అప్లికేషన్ సపరేట్గా, అలాట్మెంట్ సపరేట్గా రాయలేము, డివైడ్ చేయలేము. అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? ₹6. సరే ఇప్పుడు ₹9లో ప్రీమియం ఎంత అని చెప్పండి. వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 4 + 5. నౌ అప్లికేషన్స్ ఫర్ 3 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ ఫర్ రిసీవ్డ్. సి నువ్వు ఇష్యూ చేసేమో 75,000, బట్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చామో 3 lakh షేర్స్ వచ్చాయి. సి ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. డైరెక్ట్గా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ప్రో రాటా బేస్డ్ అలర్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్. 3 lakh షేర్స్ వచ్చాయి కదా. అప్లికేషన్స్ ఫర్ 2 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ ఫర్ రిజెక్టెడ్ అండ్ మనీ రిఫండెడ్. 3 lakhs 2 lakhs స్ట్రైట్ అవే రిజెక్ట్ చేశారు.
ఇంకెన్ని షేర్స్ ఉంటాయి మొత్తం 1 lakh అప్లికేషన్. ఆ 1 lakh లో 75,000 షేర్స్ అలాటెడ్. అంటే 75% ఇస్ అలాట్మెంట్ రేషియో. 75% ఇస్ ద అలాట్మెంట్ రేషియో. అంతేనా? చెప్పండి 75% ఎలా వచ్చిందమ్మా? 75,000 డివైడెడ్ బై 1 lakh. ఎంత పర్సెంటేజ్ అలాట్ అయింది? 75%. అంటే నువ్వు 10 షేర్స్ అలాట్ చేస్తే, లైక్ 1 lakh షేర్స్ అలాట్ చేస్తే 75,000 షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్, 100 షేర్స్ అప్లై చేస్తే 75 షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి అని. నౌ shares were allotted on a pro rata basis to the remaining applicant. The first and final call was made. Amount was duly received except on 1500 shares applied by Mr. Raj. Except for 1500 shares applied by Mr. Raj. Mr. Raj అనే పర్సన్ ఎన్ని షేర్స్ అప్లై చేశాడు? 1500. మరి 1500 షేర్స్కి అలాట్ అవుతాయా? 75% కదా. రిజెక్ట్ అయితే రిజెక్ట్ అని చెప్పేస్తారు. ఇక్కడ 1500 అప్లికేషన్స్ కి టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విల్ బి అలాటెడ్. 1000 ఎలా వచ్చింది? 75/100 కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1125. 1125. His shares were forfeited. His shares were forfeited. కంపెనీ ఫర్ఫెక్ట్ చేశారంట. And the forfeited shares were reissued at a discount of 4 per share. Reissued at discount of 4 per share. Pass necessary journal entries. అంటే ఫస్ట్ నుంచి అన్ని షేర్స్కి పాస్ చేయాలి. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ వన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు, షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? సో 3 lakhs ఇంటూ 9 rupees ఎంత? మరి ఆ 9 రూపీస్లో ప్రీమియం ఎంత చెప్పండి? 5 rupees. 4 rupees క్యాపిటల్, 5 rupees ప్రీమియం. సిలిసన్ షేర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి చెప్పండి? 75,000. ఆ 75,000లో క్యాపిటల్ రేటెడ్ అమౌంట్ అవుతుంది, అది మాత్రమే క్యాపిటల్కి వెళ్ళాలి. సో దట్స్ వై 4, 3 lakhs. సో 75 into 4 అయిపోయింది. మరి రిమైనింగ్ అదే 75,000 షేర్స్కి ఈచ్ షేర్ 5 rupees సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కదా. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 75,000 into 5. హౌ మచ్? 3,75,000. See ఇక్కడ 27 lakhs లో, ఇన్ దిస్ 27 lakhs టోటల్ 3 lakh షేర్స్ కదా. ఆ 3 lakh షేర్స్ లో 2 lakh షేర్స్ రిజెక్ట్ అయిపోయినాయి కదా. అందుకే 2 lakhs into 9 ఫుల్ రిఫండ్ ఇచ్చేసాం. ఎక్సెస్ మనీ ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఫ్యూచర్ కాల్స్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ కాల్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్కి ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. మరి ఈ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్లో రాజ్ అమౌంట్ కూడా ఉంటుంది, అవునా కదా. సరే, రాజ్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి. అందులో రాజ్ ఎన్ని అప్లై చేశాడమ్మా చెప్పండి? ఎన్ని అలాట్ అయినాయి? 1125 కదా. నో టెల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ టు రాజ్. 375. సో 375 into 9 చెప్పండి ఎంత? 3,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అనేది రిలేటెడ్ టు రాజ్. 375 into 9 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2,000. 3,375. ఆ క్లారిటీ ఉండాలి మనకి పక్క. ఓకేనా? అర్థమైందా? నో. షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ ఎంట్రీ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఫర్ ఆల్ ద షేర్స్ 75,000 into 6. సో షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ పెట్టు, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎక్సెప్ట్ 1500 షేర్స్ అప్లైడ్ బై రాజ్. రిమైనింగ్ అన్ని షేర్స్కి కలెక్ట్ అయిందంట. అయితే ఇప్పుడు అన్పేడ్ అమౌంట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ 1500 షేర్స్. అన్పేడ్ అమౌంట్ ఈస్ ఫర్ 1125 షేర్స్. ఈ క్లారిటీ ఉండాలి. ఇక మనం 1500 షేర్స్ అంటే 75,000లో 1500కి రాలేదు అనుకుంటారు. ఈ 1500 ఏంటమ్మా? షేర్స్ అప్లైడ్. ఒకవేళ ఇదే కేసులో షేర్స్ అలాటెడ్ అనేసి ఆన్సర్ మొత్తం చేంజ్ అవుతాయి. అలాటెడ్ 1500, అప్పుడు అప్లికేషన్స్ మారిపోతాయి. ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ 1500, అలాటెడ్ ఎంత? 1125. 1125. చీక చూడండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 75,000 minus 1125 అంతేనా? ఇంటూ 6.
ఎంత? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 1125 into 6, 3375. షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. మా ఇక్కడ చూడండి, బ్యాలెన్స్ ఆన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ఎంతమ్మా? 6 రూపీసే కదా. ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. ఒక నిమిషం. 75,000 minus 1125 into 6, ఇదెంత చెప్పండి? 4,43,250. డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు 4,50,000 రాస్తాం కదా. ఆల్రెడీ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్కి ఎంత క్రెడిట్ అయిందమ్మా? 2,25,000. సో 2,25,000 బ్యాలెన్స్. 2 lakh చెప్పండి. ఒకసారి వర్కింగ్ నోట్ చేద్దాం. షేర్స్ అప్లైడ్ 2 lakh షేర్స్ అండ్ 1 lakh షేర్స్, అంతేనా? టోటల్ 3 lakh షేర్స్. షేర్స్ అలాటెడ్ చూడడం, ఈ 2 lakh షేర్స్కి ఏది అలాట్ అవ్వలేదు. ఎంటైర్ 2 lakh షేర్స్ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. 75,000 షేర్స్ అలాట్ అయినాయి, అంతేనా? ఇది చూడండి, మనీ రిసీవ్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ 9 per share. సో షేర్స్ అప్లైడ్ ఇంటూ 9, 2 lakhs into 9 18 lakhs, 1 lakh into 9 9 lakhs. మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ఎట్ 4 rupees. మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అంటే మరి 75,000 షేర్స్ కన్ఫర్మ్ అయినాయి కదా. 75,000 into 4 ఎంత? 3 lakhs. ఇక్కడ ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెక్యూరిటీస్ మేము 5, 75,000 into 5, 3,75,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ. సి 2 lakh షేర్స్కి 18 lakhs యాస్టీస్గా రిఫండ్ అయిపోయిందమ్మా. ప్రాబ్లం మొత్తం ఆ 75,000 షేర్స్ 1 lakh షేర్స్ డిఫరెన్స్లోనే ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, వచ్చిన 9 lakhsలో 3 lakhs ఏమో క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, 3,75,000 ప్రీమియం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత? 2,25,000. 2,25,000. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ అమౌంట్ ఎంత? 4,50,000. 4,50,000. ఈ 4,50,000లో అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత రావాలి? 2,25,000 రావాలి. ఆ 2,25,000లో ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయింది ఎవరి షేర్స్కి? రాజ్ షేర్స్కి, అంతేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2 lakh. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తీసేయండి. ఇక్కడ చూడండి, షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 4,50,000 డ్యూ, 4,50,000 డ్యూ ఉంది. ఈ 4,50,000లో 2,25,000 అడ్జస్ట్ అయిపోయింది కదా. 2,25,000 అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఇంకా ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి చెప్పండి? 2,25,000. ఈ 2,25,000లో రాజ్ షేర్స్కి అమౌంట్ రాలేదు. రాజ్ షేర్స్కి ఎంత అమౌంట్ రాలేదు? ఇప్పుడు 3,375 రాలేదు కదా. సో 3,375 ఎంత? 2 lakh చెప్పండి. 2,21,000 అర్థమైందా? సి ఫస్ట్ వచ్చేసిన అమౌంట్ అడ్జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్తో ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయింది మనకి. అర్థమైందా? మొత్తం మనకి 75,000 షేర్స్కి 75,000 into 6 ఏనా? ఎంతమ్మా? 4,50,000. ఇది రావాల్సిన అమౌంట్, డ్యూ అమౌంట్, ఓకేనా? ఫుల్ డ్యూ అమౌంట్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఎంత అడ్జస్ట్ అయింది? 2,25,000. సో 2,25,000 అడ్జస్ట్ చేయండి. ఇంకా ఎంత రావాలి? 2,25,000. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎక్సెప్ట్ రిమైనింగ్ అందరూ పే చేస్తారు కదా. అంటే ఈ 2,25,000లో మనకు కొంచెం అమౌంట్ రాలేదు. ఆ కొంచెం అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 3,375. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 2,21,625. అది వచ్చింది. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. మరి ఫర్ఫిట్ చేస్తారు కదా. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేస్తారమ్మా?
1125. So share capital debit 1125 into 10. Share forfeiture credit ఏంటమ్మది paid up capital. Calls and arrears credit 3375. See ఇదే కదా calls and arrears, unpaid amount and paid up amount. And all the shares were reissued at a discount of 4. అంటే reissue price ఎంత 6. 1125 into 6. Share forfeiture loss 1125 into 4 to share capital 1125 into 10. See ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి paid up capital 7875. అన్ని షేర్స్ ఫర్ఫెక్ట్ చేశారు, అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తారు కదా. సో డైరెక్ట్గా షేర్ ఫర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అవుద్ది. 7875 minus 4500, how much? 3375, and that shall be transferred to capital reserve. That shall be transferred to capital reserve. ఇక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ వెళ్తుందా అంటే అది ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ దగ్గర మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది దేనికి అంటే రాజ్ షేర్స్ 1500 ఉన్నాయి కదా, 1500 షేర్స్కి మనకి అమౌంట్ కలెక్షన్ గురించి ఆలోచించకూడదు. 1500 ఇస్ అప్లికేషన్స్. దాంట్లో ఎన్నైతే అలాట్ అయినా అన్ని షేర్స్కి మాత్రమే ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. దాంతో ప్రాబ్లం వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, డన్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ ఇష్యూ, ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. క్లియర్? సో ఈరోజు యాక్చువల్గా అయితే స్కెడ్యూల్ ఏంటమ్మా మంది? ఇన్వెంటరీస్, ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎన్పిఓ కదా. సో ఈరోజు ఇష్యూ, ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ చేయండి. అండ్ దాంతోపాటు పార్ట్నర్షిప్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ గుడ్ విల్ రాయండి, చదువుకోండి. అర్థమైంది కదా? ఇష్యూ, ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ, పార్ట్నర్షిప్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ గుడ్ విల్. ఓకే, రివైజర్ స్కెడ్యూల్ నేను మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తా. డే 3 నుంచి డే 3, డే 4, డే 5, డే 6. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? రైట్ అమ్మ, ఓకేనా, డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.